Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Suara saya jelas ya? Selamat siang. Hello. Hello, Professor Pascal. Hello, hi, good to see everyone. Good Halo, afternoon. Profesor Pascal. Nice to meet you. Nice to meet you. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Nice to meet you. Now 1 p.m. and TMC, maybe you could start the session. Should I start the presentation? I'm sorry, the first the MC will open the session, Okay. and the Dean of Fasilkom will open this annual meeting. Okay, please Bu Mega to open the session. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada Bapak dan Ibu sekalian di acara Pertemuan Tahunan ke-7 INACL tahun 2022. Acara ini diselenggarakan selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok, 4-5 Maret 2022, di mana saya akan bertugas untuk memandu acara kita siang hari ini. Pertemuan tahunan ini, dahulu disebut sebagai workshop, merupakan salah satu kegiatan rutinnya INACL yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempertemukan para pakar, akademisi, praktisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang mempunyai ketertarikan pada bidang linguistik komputasional untuk berbagi ilmu dan pengetahuan. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan secara singkat terlebih dahulu susunan acara kita siang hari ini, yaitu yang dimulai dengan pembukaan berupa sambutan, dilanjutkan dengan keynote speech, yang akan dibawakan hingga pukul 3 sore nanti, dilanjutkan dengan presentasi ilmiah hingga pukul 4 sore, dan kemudian ditutup dengan ada fokus group discussion hingga pukul 5 sore nanti. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dan seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih di sini kepada sponsor acara ini, yaitu Korika, Kolaborasi Industri dan Inovasi Kecerdasan Artifisial, dan juga Prosa.ai atas dukungannya untuk terselenggaranya acara kita pada siang hari ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk saja ke acara yang pertama, yaitu pemberian sambutan di sini. Sambutan yang pertama adalah dari Ibu Ade Romadoni, selaku Ketua INACL. Kepada Ibu Ade, dipersilahkan, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Bapak Dr. Petrus Mulsanto. Selamat siang Bapak. Selamat siang yang terhormat Penasihat INACL, Profesor Hamam Riza, Bapak Ibu, Saudara-saudari pengurus dan juga anggota INACL, Tomalkin, dan juga Bapak Ibu, Saudara-saudari peserta lainnya. Greetings also to the participants from outside Indonesia, especially for Professor Pascal Fang, who already joined in this session. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini, siang ini kita semua dapat berkumpul, walaupun secara daring, pada acara pertemuan tahunan INACL atau Malkin, yang pada kali ini adalah yang ke-7. INACL atau Indonesian Association for Computational Linguistics atau dalam bahasa Indonesia Masyarakat Linguistik Komputasional Indonesia merupakan sebuah komunitas peneliti dan pemerhati bidang linguistik komputasional untuk bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah di Indonesia. Diharapkan dengan adanya INACL, penelitian di bidang linguistik komputasional untuk bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah di Indonesia bisa maju dengan lebih cepat. Tujuan dari kegiatan pertemuan tahunan ini adalah untuk mempertemukan para pakar,
akademisi, praktisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang mempunyai ketertarikan pada bidang linguistik komputasional untuk berbagi ilmu pengetahuan. Saya mewakili INACL mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari Fasilkom UI, khususnya dari Lab IR/NLP sebagai tuan rumah atau host yang menyelenggarakan acara ini. Pertemuan tahunan ke-7 ini akan berlangsung 2 hari, yaitu hari Jumat hingga Sabtu besok, dengan serangkaian acara yaitu keynote speech oleh Profesor Pascal Fang, keynote speech oleh Associate Professor Yohei Murakami, keynote speech oleh Profesor Hamam Riza, presentasi naskah ilmiah, fokus group discussion atau diskusi kelompok terkumpul, laporan riset institusi, diskusi panel industri, dan ramah tamah anggota INACL. Kami terima kasih banyak juga atas partisipasi luar biasa khususnya dari anggota INACL. Pada sesi laporan riset institusi terdapat 22 institusi yang akan menyampaikan paparannya. Semoga dengan adanya acara ini akan semakin banyak kesempatan kolaborasi ke depannya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari sponsor yaitu Korika, kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artificial serta Prosadet AI. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga acara dapat berjalan lancar hingga selesai. Selamat mengikuti rangkaian acara pertemuan tahunan ke-7 INACL. Terima kasih, Bu Mega. Baik, terima kasih Ibu Ade yang telah memberikan sambutan. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Petrus Mursanto, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kepada Pak Petrus Mursanto, dipersilahkan. Terima kasih Bu Mega. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, para kolega dosen, para peneliti, para mahasiswa, praktisi, narasumber, dan seluruh partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Patut kita mengucap puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, karena siang hari ini kita dianugerahi kesempatan yang baik untuk bisa bertemu melalui media daring ini. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga masing-masing. Siang hari ini kita membuka rangkaian kegiatan pertemuan ke-7 oleh Indonesia Association of Computational Linguistics, yang dalam bahasa Indonesianya menjadi Masyarakat Komputasional Linguistik Indonesia. Fasilkom UI menyambut baik agenda ini dan merupakan kehormatan bisa menjadi host, dan acara ini secara khusus diselenggarakan oleh Information Retrieval Natural Language Processing Lab di Fasilkom UI. Kita sadari bersama bagaimana peran teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bahasa. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa, dan bahasa merupakan unsur dari budaya, selain norma, nilai, dan kepercayaan. Sedangkan computational adalah subbidang ilmu komputer dan matematika terkait penyusunan model matematis dan penyelesaian numerik dalam menganalisis dan memecahkan masalah sains. Eksplorasi budaya Indonesia memang akan selalu menarik dan masih menyimpan potensi besar untuk dikaji, dianalisa, dan dimanfaatkan dalam rangka pelestarian budaya dan juga untuk penguatan ketahanan bangsa berbasis kearifan lokal. Sangat diapresiasi kegiatan ini yang sejak 6 tahun yang lalu digagas sehingga menjadi cikal bakal terbentuknya asosiasi dan kegiatan-kegiatan yang mewadahi komunitas peneliti dan pemerhati bidang linguistik komputasi bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah di Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu komunitas ini untuk mengenang salah satu penggagas kegiatan ini adalah dekan kami, almarhumah Ibu Mirna Adriani. Semoga beliau sudah
damai, bahagia di surga. Terima kasih kepada para narasumber, para peserta, panitia, dan juga sponsor Korika dan Rosa.ai yang telah mengupayakan mendukung terselenggaranya kegiatan yang baik ini. Secara khusus, especially I would like to thank for the keynote speakers, Profesor Hamam Risa from National Research and Innovation Agency atau BRIN, Prof. Pascal Fung from Hong Kong University of Science and Technology, Associate Professor Yohei Murakami from Ritsumeikan University. Our appreciation for what you will be sharing to us in this event. Our sincere thanks to you all. Semoga kegiatan ini dapat menambah library sumber daya data, dan tools pemrosesan bahasa alami di Indonesia, serta memacu peningkatan kuantitas maupun kualitas publikasi peneliti Indonesia di level internasional. Dan secara umum juga dapat menjadi kontribusi kita bersama dalam penguatan ketahanan bangsa melalui penguatan kearifan lokal. Selamat mengikuti rangkaian acara yang telah dipersiapkan dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Petrus Mursanto atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan langsung masuk pada sesi keynote speech pertama kita di sini yang akan dibawakan oleh Profesor Pascal Fung di sini yang telah hadir bersama kita, dan acara ini akan dimoderatori oleh Ibu Reni Pradina, dosen dari Sistem Informasi ITS. Saya serahkan sesi pertama ini pada Ibu Reni. Silahkan, Bu Reni. Ya. Terima kasih Ibu Mega. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu serta para mahasiswa dan peneliti yang menghadiri acara pertemuan tahunan INACL ke-7 ini. Adalah kehormatan bagi saya untuk dapat memperkenalkan Profesor Pascal Fung. Good afternoon, ladies and gentlemen of the audience. It is an honor for me to introduce our first keynote speaker, Professor Pascal Fung. I would like to share a slide of her video. Okay, so Professor Fung is a professor at the Department of the Electronic and Computer Engineering and Department of Computer Science and Engineering at the Hong Kong University of Science and Technology. She is also a visiting professor at the Central Academy of Fine Arts in Beijing. Professor Fung is also an elected fellow for the Association for the Advancement of Artificial Intelligence, AIII. Sorry, that's AAAI. EEI, sorry. Association for Computational Linguistics, ACL, Institute of Electrical and Electronic Engineers, International and the International Speech and Communication Association. Professor Fung is also the director of the HKUST Center for AI Research, co-founder of the Human Language Technology Center, affiliated faculty with the Robotics Institute and the Big Data Institute at HKUST, and the founding chair of the Women Faculty Association at HKUST. She also contributes her expertise in various world organizations. Professor Fung is acting as the expert on the Global Future Council, World Economic Forum, a representative for Partnership on AI to Benefit People and Society, the Board of Governors of the IEEE Signal Processing Society, and she is in the working group of the IEEE, developing IEEE standard for recommended practice for organizational governance of artificial intelligence. Professor Fung is the author of nearly 400 academic papers, according to her Google Scholar profile,
and her research team has won several Best and Outstanding Paper Awards at the ACL and NeurIPS workshops. This afternoon, Professor Fang will be talking about responsible NLP, which in our field is something that's very important due to the advancement of the performance of generative models based on language models. These language models are sometimes difficult to control and can lead to inappropriate, biased, and toxic texts. We also lack the means to measure the inherent knowledge, common sense, and biases in the large-scale pre-trained language models. So in this talk, Professor Huang will be talking about various challenges in operationalizing ethical AI in general and NLP system in particular in the context of ethical AI. She will also be giving an overview of the state of the art of technical approaches in ethical NLP and discuss future directions. Jadi dalam presentasi beliau siang ini, Profesor Fang akan membicarakan mengenai NLP yang bertanggung jawab yang terkait dengan perkembangan NLP saat ini, di mana sangat bertumpu pada model generatif berbasis model bahasa yang saat ini masih merupakan suatu tantangan bagi kita untuk dapat mengendalikan dan mengukur dan menghindarkan hal-hal yang kurang appropriate atau kurang pantas yang terkait dengan modal tersebut. Okay. This speech is going to be organized as follows. We have 50 minutes. 40 minutes will be allocated for Professor Fang's presentation and 10 minutes for the Q&A. Questions may be asked via Zoom chat or Google form. I will be sharing with you the link to the Google form via the Zoom chat. Jadi kita akan mendengarkan 40 menit presentasi dari Profesor Fang dan 10 menit tanya jawab. Anda tentu saja sangat diperbolehkan untuk bertanya dalam bahasa Indonesia jika diinginkan, dan saya akan membantu untuk menyampaikannya pada Profesor Fang. Demikian. So without further ado, please Professor Fang for your presentation. Terima kasih, and I'm going to share my screen. Please let me share screen because I'm not able to. Okay, now I can. Thank you. Thank you so much. Assalamualaikum, everyone. Thank you for coming to my talk. So the topic, as mentioned, is on responsible NLP. So what do I mean by responsible NLP? So first of all, there are ethical issues in AI in general, in particular in NLP. There have been many ethical standards that are officially published by many different countries, including the EU and China. And these ethical standards cover many common topics ranging from security and privacy to safety to legality, and I will cover some of them. And since my area of research in the last 30 years has been mostly on conversational AI, so I will also talk about the work my team of students and ex-students have been working on in tackling the ethical issues in conversational AI. And I want to say that some of my students are here today. Sam, Holly, and Brian, they're here, and they're all from Bandung. And by way of introduction, I should say that my mother is also from Bandung. And I have a grandmother who is really Sundanese, Indonesian. I'm very ashamed that I cannot speak Bahasa or any of the Indonesian languages yet, but I intend to learn. My mother can speak too. So I thank you for the opportunity to speak here to this audience. So here are some, so this is our two ethical standards published by China and EU. And we can see that they overlap a lot in terms of the concerns. So we see the keywords fairness and justice, environmental well-being, diversity, fairness, tolerance, sharing, privacy, data governance, robustness, safety, controllability, and so on. So we see them
in all these ethical standards of many different countries. Now, today I will cover a particular area in NLP, namely the innovation of foundational models, or what we call large-scale pre-trained language models. As you know, today in NLP, almost every NLP downstream task can be fine-tuned from these foundational models or pre-trained language models. And these are huge language models, and sometimes they're from text or image, also from speech, structural data, or 3D signals. And they are trained from all the data that's available on the internet into these foundational models. And then they are adapted or fine-tuned into different tasks in AI. Here we have different AI tasks, not just NLP. So they are, in NLP though, they are very skilled language generators. If you prompt the language foundational model or pre-trained language model, you prompt it with some text, it will be able to generate the rest of it. And this and that can be done in many tasks in NLP. And people have shown that non-experts have difficulty telling this kind of short form English text that was generated by one of the foundational models, GPT-3, from what's written by humans. So these models would generate texts that are very, very human-like in English today. And they are also starting point of many NLP tasks, as I mentioned earlier. Now, these emerging NLP foundation models have gone up greatly in scale, ranging from Elmo with 94 million parameter size to today we have trillions of 17,000 million, so 17 trillion parameter sizes. So these are huge models trained with large amount of computing sources, and takes a long time, and it's very expensive to train. Now, these models are very, very powerful. So we love using them in NLP for all these downstream tasks because they can give us very good performances. On the other hand, these models also bring about a lot of ethical issues. And here are some, and I will go through them now. So for example, security and privacy, these models are so general and ubiquitous, they can, if we all use it, they become a single point of failure, right? So if there's a problem in this in the language model, then all the downstream tasks can be at risk. So there will be security and privacy risk because they are a single point of failure. And also people can attack the provider of this kind of models and lead to failure. There's data poisoning risk because in data sets, they can contain data from the internet that can facilitate poisoning attacks. And also people can just change a few training examples, again, cause targeted attack. And then there are people who might use these models without the original foreseeable purposes. They might even use them for malicious and nefarious uses, right? And then there's this kind of multi-model inconsistencies. So because we train foundational models from sometimes image and speech and text together. So sometimes if there's a text green, it can be mistaken as green light in vision and causing more problems. Now, what are the opportunities for research? There are these security choke points. We can target them and work on robust and security measures on these particular, we identify these choke points, work on them. We want to apply cheaper private learning, for example, federated learning and so on. We can use, because the model size and data are big, we can use them to build robust model against particularly adversarial examples. I should mention that many of these slides are taken from the paper on the opportunities and risk of foundation models by Bumasani et al. From Stanford University. And then safety issues, sorry. Right. Another
point of ethical challenge is robustness. So this is an issue actually is not just particular to NLP or particular to foundation models. In AI, we always know that if we use statistical modeling, there will be differences, discrepancies between training data and testing data. So there could be spurious correlations between things that are not supposed to, are not causal relationship, but just correlations, right? So correlations are not necessarily causation, but in statistical modeling, machine learning using statistical models, that might happen. And also there can be extrapolation and temporal shift because these foundation models can be used for few shot and zero shot learning. They can be, they can overgeneralize and so on, all right? And these are called distribution shifts from training to testing. So what are the opportunities for us to do research to tackle this issue is to have better understanding of the model representations, maybe augment the data in the training of these foundation models. We can work on the encoding structure. And then we also need to strike a balance between specialization versus diversity. And then we can use various adaptation methods, fine-tuning methods to make our models more robust. For example, in speech, we want to have a model that can recognize speech in different accents, perhaps one model that can recognize different Indonesian languages, just using one model. Then we can, then such a model can be more robust to language and accent differences. Another issue is safety. We're very concerned today, okay, because these are neurogenerative models, right? Neurogenerative models, they have this capability of generating very human-like responses and text. So people cannot tell that it's from machine or from human. And when such neurogenerative models make mistakes, their mistakes seem like, they don't seem like mistakes at the first glance. So they seem to make sense, but they're not factual. They can be wrong, right? So neural machine translation can hallucinate answers or translations that do not exist in the source text. Conversational AI might give responses that are inappropriate. And then QA systems that are developed from these foundational models can give you factually wrong answers, but they all sound very, very sound and human-like. So people don't know. So harm will be done. So these are hallucinations, and they're particular to neurogenerative models from foundational models. And this is a big risk. And we have recently published this paper as a survey on the hallucination and natural language generation, and you can look it up, which gives the risk, the challenges, the current state of the art, and future directions and how to tackle these issues. Also, the use of these foundational models might increase the risk of optimizing misaligned but easy to specify goals, right? So these are many of these safety issues. So misuse, what do you mean by misuse? People can use these foundation models and generate misinformation that sound very real. They can generate spam, they give fish, and so on, right? So they can write fraudulent academic essays and so on. So there's a lot of misuse applications because these models are so powerful, and you do not have to be a PhD in NLP to use these models. So they can be appropriate for wrong usage. And there can be people who are actually threat actors. They're organized, and then they can be very, they don't have to, as I said, they don't have to be specialists in NLP. They can build a malicious product to what we call advanced persistent threats. Terrorist groups and malicious agents for industrial espionage and so on, right? And each threat actor group, they have their own tactics, techniques, and procedures. They can use them to accomplish their agenda. And this is a lower cost if they deploy these models. It's a lower cost for them to accomplish these procedures. And the fourth challenge, ethical challenge in foundational models in NLP, is that these models,
right? They are so powerful. And we use them to build this neural machine translation, neural question answering, neural summarization, all these neural models that perform very, very well. But because they're built from these foundational models, because they are parameterized models, they're in the parametric models, we cannot tell why they give certain answers. So I don't know, many of you are very, very young, so you probably don't know or don't remember. In the 1980s and 90s, there were AI systems that were more like expert systems. They were not trained. They were basically encoded with rules, right? So you can tell what's going on of this when this model give you a certain answer. If there's an error, you can check the error. Now, these models are so big, and when they give you an answer that's wrong, you don't even know why it's making these wrong answers, because you don't know which part of the data it was trained from, because it's not explicit kind of model. So, and then it's not explainable. So for example, in some industry today, for example, in healthcare industry, doctors refuse to use neural generative models for any diagnosis, even though it is very powerful, because these models cannot be explained. They're not explainable. So doctors cannot use these models and give diagnosis, because they cannot explain to the patient how this diagnosis came about. So that's a problem of a black box issue. Now, there are opportunities, therefore, for research to tackle these issues. For example, we can answer the question, which knowledge and mechanism does it contain? And how are these assembled to form the whole, right? We should build a compositional understanding of these complex behaviors of a foundational model. And also, today, when we use these models, we use prompt-based NLP, right? We call that prompt-based NLP. You can give a few examples, and you basically tell the model to behave in certain ways as a classifier or as a generative system. So perhaps we can use this prompt-based. The prompts can themselves be a kind of explainable expert interface to the foundational model. And so the whole system at the end is based on these prompts that gives you an explainability of what's going on. Another fifth aspect of ethical challenge is fairness and equity. Okay, so there's intrinsic bias in the foundational models from training bias sources. And then there's extrinsic harms that can come from outside, from people who are abusive and using stereotypes and so on. So there are two kinds of bias in models, all right? And that's, so for example, representational bias. Foundational models, like all statistical models, they tend to bias towards the majority, right? And the extrinsic harms are done by people who actually, you can see the harm. For example, it generates toxic content. It performs poorly in some language versus others. So you can actually see this harm externally. And then, the sources of bias come from the data. Human societies are biased. And so we train these models from human society. So it will learn all this kind of harmful behavior. And then the modeling also can amplify during the training these kind of biased behavior. And and also we know that in today's world, for example, in today's world, there can be many, many languages that are spoken by many people, but they are not represented on the internet or in written text. So these are called low resource languages, low resource compared to, like, say, English and Chinese. I would say that in the 1990s, late 90s, I was one of the first researchers, among others, to start research in computational linguistics on Chinese languages. We were the first to study Chinese accented speech and Chinese different dialects in Chinese, because at that time, in the early 90s, Chinese was a low resource language. There were not many data. There was not much data used to train the speech and language systems.
Today, that's no longer the case. Chinese is no longer a low resource language. However, there are dialects in Chinese, such as Shanghainese and Cantonese, two of the other three Chinese languages that I speak. They're spoken languages. So there's no textual resources to train language model, right? So they are still low resource compared to the standard Chinese language. And not to say, mention that there are many different underrepresented languages and dialects in Indonesia. But let's not forget that today Indonesia has the 4th largest internet user population in the world after China, India, United States. And therefore, we need to work on NLP for Indonesian languages. And so I mentioned that my mother speaks Sundanese and Bahasa. I don't speak any of them, but I know that they're different. And that I know that there are hundreds of languages, different languages and dialects in Indonesia. So with my students, my Indonesian students, our team have been collaborating with the company, with your team, to come up with this kind of resources, benchmark and pre-trained models. So Indo-NLU benchmarks, Indo-NLG benchmarks, models, Indo-NLU and NLG models, as well as more pre-training corpus. And this is really, I'm so proud that we have worked together to build these foundational models in NLP for the Indonesian languages. So we have here the corpus of Bahasa, Sundanese, and Javanese, and I hope that will be extended to other Indonesian languages. So this is today the foundation of us doing NLP, better NLP for the low resource languages in Indonesia. So the last ethical challenge in NLP is sustainability and environment. So I mentioned that now these foundational models take a lot of resources, a lot of GPUs, and many days, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, lots of GPUs to train. So they leave a negative impact on the environment. So what we need to do is to have more efficient hardware, better training, quantization methods, more efficient architecture, distilling models, and use the distilled models rather than the original model. We don't want to retrain the foundational model every single time. We want to distill it and then retrain the smaller models, and perhaps use other optimization strategies that will reduce energy sources. The 7th and the last topic I'm gonna mention today is illegality. So legal issues are beyond ethical issues. They actually have legal consequences. For example, I remember when I started doing NLP and when my students, when I started becoming a professor, I started doing NLP in the late 80s, but when I became a professor in 1997. So very soon around the late 90s and early 2000s, we have a lot of data from internet, and we would collect data from internet, just like all my students would just scrap internet data without asking anybody and use them for training, right? Now, today, a lot of this data are copyrighted and they can be protected by intellectual property law. So, and some others may violate privacy laws, right? And there's output liability because the foundational models learn from everything under the sun. So you can potentially prompt them and get some, private information about somebody from the data. So today, if you say Pascal phone and then ask the model to complete the sentence, it will come out with something about me, something's wrong, but a lot of it is correct. And maybe certain things I don't want people to know, right? And then, so there are other things, maybe the foundational models will reveal things that I don't want people to know, like about my race, gender. So in my case, I don't care, it's public, but there are people who don't want to know that, right? They don't want the public to know that. So there's output liability. Now, going further, I want to talk about more of the ethical issues, like a case study on one particular topic in conversational AI. It's one particular topic in NLP, right? Conversational AI. Now, this is a brief history of neural conversational AI. I started working on conversational AI in the early 90s when I worked with a DARPA project
called Communicator in the United States. And at that time, we like build systems to help people book online, book tickets online, train tickets, airplane tickets, and so on. So in the late 90s, there were speech companies in the United States that commercialized this conversational AI system. And over the last 30 years, we basically use the same approach. Nothing changed for 30 years. And then suddenly, right, in 2015, conversational AI we changed to a new paradigm of neural conversational AI with the onset of deep learning and neural networks. So this is a brief timeline from 2015 to today. So I will skip, where it came from, but today we are using, just like other areas in NLP, we're using large-scale pre-trained language models. So we have Dialogue GPT, we have Mina, BlenderBot, Plato 2, these are conversational AI foundation models. And then we can fine tune them to make different kind of conversational AI systems. And these conversational AI foundational models were trained from human to human conversations, as you can guess. So they, unfortunately, similarly to other foundational models, they will learn the undesirable features as well from human to human conversations. And these are the potential ethical issues, ranging from emotionally insensitive responses to toxic offensive content to even abusive language from the system. And sometimes the system can give you polite but unconsciously discriminatory language. Violation of privacy and security answers are very, very serious issues. And then again, the high environmental costs of foundational model training. So that also is a problem for all conversational AI systems. So where are these issues come from? Now, basically, when we use a neurogenerative model or neuroconv AI model, we kind of, and it's like an end-to-end model. There's no longer the particular modules of natural language understanding, dialogue management, to natural language generation, and so on, right? So it's basically we have this one dialogue model learns from human to human conversation in sequence to sequence manner and gives a response in the take turns with the human input, system output, right? So we have basically no control. If we use this end-to-end model, we have no control over response styles, topics, specificity, repetition, or whether it's relevant and engagement. So we have we are basically no control. We have no control over these things, which then leads to the other ethical issues. So what are the approaches in controllability? We can use conditional training or weight decoding at the low level to control. We can fine tune, right? Again, take the foundational model and fine tune it or adapt it. Or we can use something called PPLM by perturbation or use residual adapters. We can use conditioned generation. So we give it so instead of end-to-end, probability of output given input, we have probability of output given input and the context, right? Condition generation. This is AdapterBot from our group, and it uses a fixed backbone conversational model such as Dialogue GPT. And we encode each dialogue skill in an adapter. And depending on which adapter, which skill we want, the model will process different knowledge types, and there's a skill manager additional layer BERT to select the adapter, like which skill is supposed to use, right? So imagine, imagine we use, we have a conductor, right? We're saying, okay, for this skill, I want this particular adapter, right? And the other still a different adapter. So this is a way to control otherwise uncontrollable foundational model. And then we also see that Conv AI can give insensitive responses, such as when humans say, "I messed up my project today." System, what is your project? I think I may get fired.
then you need to find another job. Very rational, but there's no empathy whatsoever. So what we want is to actually to encode empathy into the encoder-decoder architecture. So we cannot put rules there. So what we do is take the encoder-decoder architecture. When we fine-tune it, we, in addition to train it for the objective of generating more fluent answers, we also add the objective of emotion recognition as a pseudotext, so that the answer can be conditioned on the emotion of the user, right? So if you want to know more details, you can read these papers. So this is a building empathy into foundation model. In addition, conversational AI can come up with inappropriate, misleading response or toxic response, such as, I messed up everything, I'm tired, I want to end my life. That's a good idea, I think you should do it. No. I like to eat chocolate, how about you? I like cocaine, it makes me feel high. This is so totally inappropriate. I have a friend working as a software engineer. Oh, he must be very, very smart. How do you know my friend is a man? Men work engineer. So this is like a very biased model as well. And they learn basically from the bias that human societies have. So how do we mitigate that? We don't want our system. So another point I want to make is that since we are designing our conversational AI system and NLP systems, we should strive to make our systems, our AI systems in general, to be more ethical than the average human society. It needs to be better than human in those regards, than the average human, because every AI system, a translation system, can translate better than the average human, right? So why shouldn't the AI system be more ethical than the average human? So this is why we want to make our systems to be more ethical than the human society. So for example, to mitigate inappropriate response, we can do data preprocessing, but this is a very tedious way. We can block the engrams. We can add another safety layer. Okay, after the dialogue generates some response, we'll add another layer to make sure it is safe and train a classifier. If it's not safe, we do not generate that answer to humans, right? Another issue is the political sensitive topics. So in the United States, these are political sensitive topics about abortion, gun ownership, border wall, immigration bans, Joe Biden, I don't know, politicians. These are politically sensitive topics in in conversational AI system. So if users ask the system, what do you think about abortion rights? So depending on what the system answers, the provider of this service can be liable, right? So how to handle politically sensitive topic in open domain chatbot is a challenge. So different countries, different cultures have different sensitive topics, right? So depending on what the purpose of the chatbot is, you might want to tackle that. So today, though, most of the companies in the US try to tackle this problem by avoiding it. So whenever this topic comes up, the system just say, I'm sorry, I'm not sure what to say. Thank you for sharing and talking to me, though. It just basically, or sometimes it to answer sensitive topics, it goes, oh, actually, I think the weather is very nice. It literally changes the topic. Okay, so it's kind of, that's what it does now, but can we do better? Perhaps we can do better. Perhaps one strategy is that when people ask about a particular question, what do you think of abortion rights? You can say, according to Wikipedia or according to medical society publications, give a very factual, right, answer instead of a personal opinion. Instead of an opinion, cite factual statistics and so on. So that's what we call like Wikipedia-based answers. So we try that, and and then we measure the output of the system in these measures. Hyperpartisanship. So in the US, it's like whether it's more Democratic or more Republican, this partisanship, whether it's offensive or whether it's slanted or biased, right? So we use these measures
to measure the output of the various approaches. So these are different foundational model-based convo AI chatbots. I mentioned Dialog GPT, Empathetic Bot, and Persona Chat. And that's from our group. And then we train models that are grounded in Wikipedia knowledge. So for example, AdaptWiki, again, from our group. And then we have, Meta has BlenderBot and BlenderBot plus Fact, which is has a safety layer that detects whether the context is political or not. And then it displays factual information from Wikipedia when the output is political. So these are the approaches. And so these are Wikipedia knowledge grounded chatbots. Basically, they use a foundational backbone model, and it has a safety layer, whether it's political or not. And then it displays relevant answer from Wikipedia. And we have shown that we show that these kind of approaches give you lower offensive rate, offensiveness. It's lower offensiveness, but it's not necessarily lower partisanship. There's a weak positive relationship between the chatbot and the higher slantedness rates and their tendency. So if a chatbot is more politically slanted, they tend to be more hyperpartisan. And the knowledge chatbot, knowledge-based, knowledge-grounded chatbot tends to be less partisan in given the user input to be neutral or biased. So that's how the potential directions and the current approaches that we have for tackling politically sensitive topics in a neural conversational AI system. And again, as I showed before, this is it requires a lot of alarming costs of to train these transformer architecture foundational models in NLP. So the cost of foundation models are really, really very high. And this is a this is a table of their estimated costs in US dollars and the CO2 emission compared to the for each of the architecture, transformer base, transformer big to GPT-3. Okay, so this is ranging to $4.6 million US to train the GPT-3 model. So so my students Genta Winata and Samuel, who's here, they come up with this model to lower the cost of transformer training. It's called Greenformer. And they propose two methods for improving the efficiency of the transformer, to improve both computation and memory efficiency, to reduce number of parameters, and they can be applicable for all components of the transformer model and all phases, all steps in the modeling and in the modeling pipeline. So if you look at the transformer model and the inefficiency, the computational cost is mainly focused, the highest of computational cost and square times 2 is mainly at the attention mechanism. So in the transformer model, there's the attention mechanism to the sequence, different parts of the sequence, to looking at different words and contexts of the input sequence. And the attention mechanism is the most expensive part. So we propose two approaches. One is weight factorization, and the other is activation factorization, so LRT versus Linformer. The LRT strength it can reduce the number of parameters, but it doesn't reduce time complexity. So it is good for short sequence computational and memory efficiency, whereas Linformer's strength is it can reduce time complexity, but at the expense of increasing number of parameters. So it is more suitable for long sequence computational and memory efficiency. So here again is the computational cost comparison between LRT and Linformer. And you can see that in the Greenformer, right? They compared to the original computational cost, they have greatly reduced in many cases
the computational cost. So that's it. And for today, I don't know if I have time, but this is an example of, sorry, can I show this? So this is an example of the end-to-end chatbot that has empathy. So it will automatically recognize the sentiment or the emotion in the user text with the emoji. The emoji shows you the system recognizes the emotion. And then the system also will annotate its own answer with emotion. So this is empathy. It has these emojis. And I won't, and then the next one, sorry. The next one is an example of the adaptive bot that has different skills. Can you see? Can you see the video? Yes. Okay, great. So you can see that this adaptive bot is asking about recommendation of thriller movie. Then the adaptive bot goes into skill of looking up for movies skill, right? And it still has, emotion empathy. And then you can ask about, so there are different skills and different ways of answering. So different skills you can see. So in the manual mode, you can choose, and the auto mode, that it will choose automatically which skill to go to. And the color is reflecting the emotion of the system. So the system has its emotion and empathy. So that's it for my talk today. Terima kasih again. And I'll open for questions. Thank you so much. Yes, thank you, Professor Fang, for the very interesting presentation. I will now open the floor for questions. Silahkan Bapak dan Ibu dan para hadirin sekalian, jika ingin bertanya, bisa langsung melalui raise hand. Kita punya satu pertanyaan. We do have a question from the Google form. It's from Lia Huliatus Suada from Politeknik Statistika STIS. Professor Fang, do you have some recommendation to tackle the hallucination issue in natural language generation model, for example, in chatbot systems? Yes. So there are different, this is a very new area. So we discover hallucination problem, and it's very, very difficult. And then so in our survey paper, I mentioned earlier, in the survey paper, we surveyed the state of the art of how people deal with that. So I mentioned, you can have data level, you can clean the data. And then also there are model level mitigation methods. And you can do post-processing, you have a filter at the end or at the beginning. So to detect whether it's factually correct or not. So in hallucination, hallucination means different things in different NLP systems. In conversational AI, it's hallucination if it gives you an answer that's inconsistent, right? And it's not factual. So that is, you need to work on the consistency and factual. And sometimes it's difficult because you cannot do fact check all the time. Sometimes it's, you don't know whether it's correct or not. So I recommend that you read our survey paper. And then it's a huge, it's a collection of various different methods. Do I need to put the survey paper here? Maybe Sam can help me put the link here. My students can copy the link to the chat for everybody. That will be very nice. Yeah, okay. Thank you. Okay, thank you. So this is indeed a very new area, and the survey paper will be very, very helpful, I'm sure. And we do have another question from Juanito Lopo. Maybe would you like to ask your question, or I will read the question for you, and you are welcome to respond to Professor Fang, of course. What do you think, and what will be if a bot can access internet pages as online? Do you something bad will happen? What do you think based on the research you did in conversational AI? You mean like when the bot access information online in real time? Like yes, so
again, yes. So again, the problem is like if it's in real time going on internet, it can find things that are inappropriate or toxic. So when it's open, so in open domain chatbot, for example, when it's open, it can find things on internet that can be inappropriate. So I think in 2016 already, Microsoft chatbot Tay learned to be very racist and basically learned to become a Nazi online from tweets, from Twitter. So we need to work on like mitigating this kind of risks. Okay, so that is a risk that that we will need to mitigate. So yes, thank you. I think Juanito, do you want to respond, or well, is there any other questions from the audience? If there is no question, maybe I would like to ask you a quick question. It seems that with all these issues with foundational models, it will somewhat limit the usefulness of such models, while we see on the other side, it does they do produce generated text or language that's very similar to what humans produce. Yes. So could you comment on that, and what should we do about this? Yeah, so I think there's a saying in English, like we don't want to throw the baby with the bathwater. Yes. So we want to reap the benefits, whereas so we don't want to kill it, but we really need to work very, very hard on mitigating the risks. So I think the key is that before we deploy any system, before we even build any NLP system or AI system, we need to think about all these issues when we design them. All right. So we don't do it after the fact. We need to do it responsibly. That's why I say responsible NLP. Responsible means you don't go after the fact that it makes something harmful and then you say, whoops, now I'm going to fix it. Responsible means, right? I'm a parent too. Like you start by saying, when I design the system, I need to have all these bells and whistles built in as much as possible to prevent risk. And another answer I really want to say is that I think we should not use foundational models directly with no middle layer. So as I say, we need to work on ways to not use foundational models directly, right? It cannot. So to be responsible, we need to go through all these different mitigation methods before we release the system into the wild. And this is a very active and this is a very new research area. And I think for Indonesian NLP today, we have the chance, because we just built these foundational models. I think we have the chance to focus on building responsible Indonesian language NLP. We can have new methods that we can work on today. Then the rest of the world in other languages, they can also learn from us. So I greatly encourage people working on Indonesian NLP to start, when you work on NLP, to think of these issues, to work on these technical issues now, and you can maybe come up with innovation that the rest of the world can learn. Okay, thank you very much for your answer. And I think could we allow for one quick question, maybe, Bu Mega? Currently, countries are in a rat race in developing AI because it's believed that whoever wins the race wins the world. Do you think this makes us more prone to falling into common ethical pitfalls in AI and NLP? If so, how can we help mitigate this? Okay, this is almost a geopolitical question, a question for social scientists, but I think you're right. If we optimize for efficiency, performance. So I've been in AI for 30 years, as I mentioned, and for up until very recently, I think up until 2016, nobody talked about ethical issues. Everything we did was to optimize for performance. My very first research project in speech recognition, I mentioned I was working in the US for a DARPA company, was actually to build a system that will allow the fighter jet pilot to release bombs by voice command. We didn't think of any ethical issues of this, right?
So today, as encouragingly, you have seen that not just China or EU, many countries have all these ethical principles and regulations. So we have a lot of regulations and people working on the governance of AI today. So we are no longer allowed, we shouldn't, and we shouldn't be allowed to do whatever we want, right? So there's a lot of regulation and there should be more. So these ethical pitfalls, a lot of people are thinking about it, from engineers to philosophers to lawyers to social scientists. They're all thinking about these issues and coming up with ethical principles and regulations. And we already see some laws such as GDPR from the EU governing data privacy. And we see recently Chinese government published internet law which says it's very, very specific law governing the recommendation engines. It says that all recommendation systems must give user a control to turn off recommendation. So these laws are coming. So I think that at that level, people are no longer just optimizing for performance and efficiency, but also for the well-being of the society as a whole. Okay, so thank you for your answer, and that is the last question for this session. Itu tadi menutup sesi presentasi kita dari Professor Fang. Thank you for the insight that you have shared with us today. It is certainly very enriching for us as a society, where as a society in NLP in Indonesia, we need to think about these issues, because we do have the opportunity to be responsible by thinking about all these issues before going into deeper into research and development. Jadi demikian presentasi dari Profesor Fang. Semoga bermanfaat bagi kita semua, tentunya sebagai komunitas NLP yang bekerja di Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk dapat berpikir mengenai topik-topik ini, untuk dapat menghasilkan karya-karya yang dapat bermanfaat dan juga aman bagi masyarakat bangsa Indonesia, pebicara bahasa Indonesia, dan juga memiliki potensi untuk berkontribusi pada masyarakat internasional. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Thank you once again for Professor Fang, and I'm returning the session back to Bu Mega. Thank you. Terima kasih. Thank you so much. Thank you so much. Demikian tadi sesi keynote speech yang pertama yang berjudul Responsible NLP oleh Profesor Pascal Fang. Thank you very much for the great presentation from Professor Pascal Fang, dan terima kasih kepada Ibu Reni selaku moderator sesi pertama ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi keynote speech yang kedua oleh Associate Professor Yohei Murakami yang dimoderatori oleh Dr. Arbi Hazana Sution, dosen Teknik Informatika dan Ketua LPPM Universitas Islam Riau. Kembali saya akan serahkan sesi kedua ini pada Dr. Arbi. Silakan, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Mega Ningrum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sesi kedua, sangat menarik sekali dari Profesor Fang. Kita lanjutkan dengan keynote speaker kedua kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang beliau. Beliau merupakan associate professor dari Faculty of Information Science and Engineering, Ritsumeikan University, Jepang. He currently leads the research and development of the language grid, the purpose of which is to share various language resources as web services and enable users to create new services. Also, he's leading a project called Indonesian Language Pair, the purpose of which to semi-automatically create bilingual dictionaries between Indonesian ethnic languages for saving endangered languages. He received the Achievement Award of the Institute of Electronic Information and Communication Engineers for his work in 2013, and his current research interests lie in service computing and multi-agent systems. He founded the Technical Committee on Services Computing in the Institute of Electronic Information and Communication Engineering in 2012. He received his PhD degree in informatics from Kyoto University in 2006. So
Yohei Murakami is also dia merupakan supervisor saya selama studi S3 saya di Kyoto University di 2008. Di sini Yohei Murakami Sensei akan menjelaskan mengenai topik yang kali ini dibawakan mengenai language sphere, a socio-technical approach to bilingual dictionary creation for Indonesian ethnic languages. So for Yohei Murakami Sensei, the time is yours, please. Okay, terima kasih, Arif-san. Can I share my screen? Yes, Sensei. Okay, so can you see my screen? Yeah, I can see that. I cannot see. There's something wrong. Okay. Now maybe it's fine. Okay. Okay. Terima kasih, Arif-san. And everyone, so selamat siang. Selamat siang. Nama saya Yohei Murakami, and saya dari Japan. So that's all Indonesian words I know. Okay, so let me start my presentations. Today, I'm going to introduce our current research project called Language Sphere. And the Language Sphere is a socio-technical system to create bilingual dictionary for Indonesian ethnic languages. So first of all, please let me introduce our history. So as you know, we have more than 7,000 languages. So based on the statistics of Ethnologue, they said we had 7,111 languages. So they are spoken today. So now we have many language barriers all over the world, you know. So to overcome these barriers, we developed a multilingual service platform named Language Grid, the Language Grid. And we have operated it since 2007. And also we established non-profit organization for operating this platform. And our approach is not to create multilingual resources, but to connect the existing language resources developed by individual research institute, research laboratory, and so on. And to create a multilingual environment for users like this, for disaster management field, for education field, for medical user fields. So by combining several machine translators, we can support more languages. Furthermore, by combining the machine translator with domain-specific resources, we can customize a multilingual service for users' each activities. So to this end, we introduced the concept of services into language resources. So we try to shift from language resources to language services. What's a service? The service is an interaction between a user and a provider to solve a user's problems. So by shifting our perspective from language resources to language services, bilingual dictionary becomes word translation service. And parallel text becomes lookup similar translation service. Machine translator becomes high-speed translation service. Even human translator becomes high-quality translations. So moreover, by combining these language services, we can create a composite service, like a back translation service or domain-specific translation service, and so on. So this composite service has added values for users' application. So
user can easily create an application system using these composite services. So these are early intercultural collaboration applications. So this is a chat system for schools to communicate between students and teachers. And this is a hospital reception desk system. So foreign patients can use this system. And also this is a BBS system for volunteer staffs in NPOs. So now NPO is international organizations, so they need to collaborate with other staff in different countries. So this is a marching of BBS. These applications are developed by using marching composite service on the language grid. So after more than 10 years operations, now 183 groups from 24 countries have joined the language grid. And 226 services are shared on the language grid. It includes machine translators, bilingual dictionary, concept dictionary, paratechists, and so on. But still, we have a limitation of the number of supported languages because there are many low-resource languages. So we started to create language resources, especially bilingual dictionaries among low-resource languages to cover more languages on the language grid. So this is the Language Sphere project. This project firstly targeted on the languages in Indonesia, because there are many ethnic groups in Indonesia like this, and their languages are so similar and belong to the same language family. It is Austronesian languages. Also, there are more than 700 languages and 200 million speakers. Moreover, 143 languages of them are endangered. So to preserve the languages, we aimed at creating bilingual dictionary among those languages. So this is the aim of our Language Sphere project. And this is a dendrogram of 190 languages in Indonesia, and generated by hierarchical clustering based on language similarity. And we identified 11 clusters like this, whose similarity is more than 50%. So our question is, how might we create bilingual dictionary among those dense clusters comprehensively? So we try to take several approaches. First approach is machine approach. So we employed a pivot-based creation to create a new bilingual dictionary. And also we use neural network-based creation to augment the size of the dictionary. And also we take a human approach to create a seed dictionary. And finally, we try to combine two approaches to realize human-machine collaborations. So let me introduce each approach. So first one is machine approach, and we focus on the pivot-based creation. The first key idea is a pivot-based bilingual dictionary creations. So if we have two dictionaries sharing one same languages, we can combine them via pivot languages and extract reachable translation pairs between both sides. For example, let's assume that we have bilingual dictionary between Malay and Indonesia
and Indonesia and Minangkabau. In this case, Indonesian is a pivot language, and we can create a bilingual dictionary between Malay and Minangkabau from these seed dictionaries. Of course, the simple reachable pairs may include mistranslations. Sorry for chime. Of course, the simple reachable pairs may include mistranslations caused by polysemy. In this case, we have a 1, 2, 3, 4, 5, 6 reachable pairs. But in this case, Kutuka and Sumpa, Kutuka and Sumpa, and Kutuka and Janji, and Sumpa and Janji are mistranslations. So this research issue is how to filter those mistranslations from reachable translation pairs. Oh, sorry. So therefore, we focus on cognate words. The cognate words are words naturally derived from the same root word in proto-language, with possible spelling difference due to subsequent separate phonetic development. As a result, cognates may maintain all the meanings of the root words. So we assume correct translations should share all the same meanings. So by regarding this assumption as a constraint, we formalize identification of correct translation pair as weighted max-sat problem. The assumption is implemented as a symmetry constraint. This means both words have links to the same pivot words if the translation pair is correct. This constructs symmetric topology in the graph. But the dictionary might be incomplete and lack a lot of translations because they are ones for low resource languages. So we allow users to add possible missing edge with some cost based on joint probabilities. So firstly, we make this kind of graph from the two dictionaries. So this is one dictionary between language A and language B, and then the other dictionary is between language B and C. And language A is a source language, and the language B is a pivot language, and the language C is a target language. And then we extract all of the reachable pairs. In this case, we extracted 4 reachable pairs, A1 to C1, A1 to C2, A2 to C2, and A2 to C3. And then we select translation pairs from them using the symmetry constraint, like this, A1 to C2. This pair satisfies the symmetry constraints. And moreover, we add several missing edge with a certain cost to satisfy the symmetry constraint, like this. We add an edge between word B2 and word C3 to satisfy the same symmetry constraint. And as long as the total cost is within a threshold, we update the candidates based on the adding edge. So we add this new edge, and so we extract one new reachable pair. It is A1 to C3. And then we repeat this cycle as long as the total cost
is within the threshold. So we applied this constraint approach to creating a bilingual dictionary between Malay and Minangkabau via Bahasa Indonesia. This shows the experimental result in first cycle. And the horizontal axis means the threshold. And in this case, the threshold 0 means no added edge, while the maximum threshold means we accept all added edges to satisfy symmetric constraint. So in this case, the optimal threshold is a maximum. So we repeated one more cycle where we added more missing edges based on the previous added edge. So this is the second cycle. So this shows the results in the second cycle. The optimal threshold is 6.0 to obtain the best F score. This one. And we stop repeating the cycle. And this table shows the performance comparisons. So here is our approach. And if we introduce one-to-one pair constraint, this is called uniqueness constraint. This constraint achieves the highest precision. It is 87%, but this constraint is too strict because we doesn't allow the many-to-many translation pairs. We just find the one-to-one pairs, so the recall is quite low. How about in the case of the no threshold, the results are vice versa. So recall is high, but the precision is quite low. So our approach, so we can balance the precision and the recall to obtain the highest F scores. So this is our one of the massing approach. So this is pivot-based creations. So in this way, we can create a new bilingual dictionary from the two seed dictionaries. But the size of the new dictionary depends on the size of the seed dictionaries. So we need to augment the size of the dictionary from the existing and created dictionaries. So to this end, we employ neural network approach to transform source word to target words. Sorry. Next topic is neural network-based bilingual dictionary creations. So for this approach, we paid attention to similar orthography among Indonesian ethnic languages. Originally, they were rendered in native invented writing systems such as Javanese script, Sundanese script, Balinese script, and Batak script, and so on. However, European countries brought Latin script in colonial era. And after Indonesian spelling system was released in 1972, most Indonesian ethnic languages adopted Latin script. That's why we can sometimes find similarities of orthography among Indonesian ethnic languages. For example, between Minangkabau and Indonesia, apa to apple, malpokan to melpakan, kasdanya to kesdahanya, di dalamnya, and lencana, and mandarito, mendelita, adra, sacariliano,
sekiririnyo. So we are aiming at learning this kind of transformation rules and applying the learned rules to source words for generating more target words. So to this end, we firstly use byte pair encoding because words in each Indonesian ethnic language often share a common sequence of characters. So byte pair encoding is a simple data compression technique that iteratively replaces the most frequent pair of bytes in a sequence with a single unused byte. So in this case, instead of merging the frequent byte pair, we merge characters or character sequences. So for examples, so these are words in original corpus. So we found low 5 times, lower twice, newest 6 times, widest 3 times. And firstly, we found frequent the pair of the character. So in this case, ending T. So we merge them. And next frequent sequence is S and ending T. So we merge them. And next is E and ending ST is most frequent. So we merge them. And the next frequent sequence is O and W, so we merge them. And the next is L and OW, so we merge them. So finally, we acquire these vocabularies, row, ending, E, R, N, W, S, I, D. So the size of the vocabulary is decreasing from the initial vocabularies, and also we can compress the corpus data. So using this byte pair encoding, we try to detect the chunks of the characters in a word of Indonesian ethnic languages. So these are acquired chunks in Minangkabau and Indonesia, Pa, Do, and Adora, A, Do, Ra, Hu, the Marupokan, Ma, Ru, Po, Kan, the Mamakan, and Ma, Kan, something like that. And using these chunks, we try to learn the transformation rules using 6-to-6 model. So 6-to-6 model consists of the encoder and the decoder. And the encoder receives a sequence of chunks in source language and generate context. In this case, A, Do, La, Ha. These encoder receives these sequence of chunks and generate a context, and the decoder receives the context and produce a sequence of chunks in target language. In this case, A, Da, La. And this graph shows the result of cross-validation of our transformation model between Minangkabau and Indonesian, according to the size of the acquired vocabulary, so 50 and 100. So the average is almost 75. And also here is almost 68. And we used 11,000 translation pairs for training. And we tested the model using 2,753 translation pairs. And this table shows the precision and recall of our model according to manually discovered transformation rules.
these transformation rules are extracted from the Minangkabau Indonesian dictionary textbook. So from ending O to A, first of all, A to E, or something like that. And in this case, precision means how correct the generated translation pairs satisfying each transformation rule are. And the recall means how well our model reproduces correct translation pairs satisfying each transformation rules. So in this case, our we can generate this kind of translation pairs from our Runyo, our Runya, something like that. And this is our initial trial. But still, we've already achieved a good performance. But of course, we calculate the precision and recall using just 1,137 translation pairs satisfying the rules from the test data. So sometimes we found translation pairs source word and target words are totally different. In this case, we cannot achieve this kind of a good performance. But in data satisfying the rules, we can achieve the good precision and recalls. Okay. So in this way, we can create a bilingual dictionary with a certain language pair from two dictionaries. Like this, if we have a dictionary between Minangkabau and Indonesia, and a dictionary between Indonesia and Malay, we can create a new dictionary between Minangkabau and Malay by using a pivot-based dictionary creation and augment the size of the dictionary using a neural network approach. But to comprehensively create bilingual dictionaries, we need to extend this method to language set. Okay, from language pair to language set. So firstly, we create a hub-type network of existing dictionaries among intra-cluster languages. It means that these languages are so similar. Based on the network, we can create more dictionaries within a cluster. And moreover, we can create a graph network among inter-cluster languages. So these clusters are bridged by this kind of Karo-Batak language. This language is similar to the both clusters. And we can cover all the languages pairs comprehensively like this. But still, we have two more questions. First question is, can we have enough existing dictionaries to form the network? So we need at least 2 seed dictionaries. So we have to involve human to create process like crowdsourcing. And the second question is, which language pair has biggest impact on other dictionary creations? So in this approach, an output dictionary is used to create a new dictionary. That is, dictionary creation depends on each other. So we have to carefully choose the order of dictionary creations. So we have to find the optimal creation order. So to tackle the first question, we employ crowdsourced creation as a human approach.
So this is the whole of the crowdsourced workflow to create a bilingual dictionary. There are 3 roles: requester, translators, and evaluators. The requester has a responsibility to create a bilingual dictionary. And this requester allocates a task to workers consisting of translators and evaluators. And the translators translate the source word into a target language. And then the evaluators evaluate the translation result. So the one translation is evaluated by multiple evaluators. And finally, the requester corrects the evaluation results and decide whether to adopt it or not by majority voting. So if the result of the majority voting is wrong, we reallocate the task to workers. Otherwise, we acquire the correct translation pairs. This is a whole of the crowdsourced workflows. But this workflow has problems. So because we sometimes faced failure of majority voting. Okay? The majority voting often fails when the majority of the workers do not know the correct answers. So in your environment, so our target is Indonesian ethnic languages. We have less bilingual speakers between Indonesian ethnic languages. So this means we cannot expect many expert workers. So most workers with low translation ability. So less experts, lower accuracy of majority voting. For example, so these are created translation pairs, ringo in Japanese and apple in English, banana, budou in Japanese, grapes in English, melon in Japanese, and melon in English. And these are evaluators, and these are evaluation results. Circle means correct, the cross means wrong. In that case, the second translation pairs are judged as wrong translations. So this is a failure of majority voting in the environment where majority of evaluators is lower skills workers. So to solve this problem, we apply hyper questions to bilingual dictionary creations. So hyper question is defined as a subset of single original questions. The majority voting of hyper questions can lead more accurate answers, especially when the majority of workers do not know the correct answers. Because answers of highly reliable workers tend to match each other compared to low reliable workers. Please look at these examples. This evaluation result is the same as this. So in this case, hyper question consists of 3 original questions. So 1 to 3, 1 to 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. And then we decide correct evaluation result with a majority voting. So these are evaluation result of each evaluators. So this evaluation result is created from these original tables. So 1, 2, 3 is true, true, true. 1, 2, 4, true, true, true. And 1, 3, 4, true, true, true. And 2, 3, 4, true, true, true. Okay. And with majority voting, we decide the
correct evaluation result. And in this case, each hyper questions are everything truth. And then we replace evaluators with this result of hyper questions like this: 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. And this evaluation result of hyper question allocates evaluation results to original question 1, question 2, question 3, and so on. And then finally, we decide the correct answer with the second majority body. So finally, we can acquire the correct translation pairs. Okay, so every translation pairs are correct. So these are evaluation results with simulations, not real experiment. So for accuracy, our method outperform this. Our method, this red line represents our method. So our method outperforms the random method. However, our method increases work quantity because majority voting with hyper questions often cannot choose one answer to a hyper question because we have a many combination possible evaluation result. We have many possible evaluation results for one hyper questions. So we sometimes cannot choose a one answer from them. So we need to retry to the hyper questions. So the work quantity of our method is higher than random method. But we achieved high accuracy. So we create another graph by calculating work quantity per accurate translation pair, this graph. So work quantity of our method is almost same as random way when average ability is less than 0.3. And when the average ability is more than 0.4, the quantity is less than random way. Okay, so next step, we try to apply this approach to real experiment. And next is how to combine crowdsourced creation and pivot and neural network-based creations. So that is called human-machine collaborations. So to comprehensively create bilingual dictionaries, we apply a socio-technical approach to a bilingual dictionary creation process. And this is the whole process, and this process consists of two loops, this loop and this loops. So this loop is human-human loop, and the other loop is human-machine loop. The former loop, human-human loop, creates a seed dictionary. So first create a seed dictionary and evaluates the created seed dictionary with crowdsourcing. And if the translation pair is wrong, we recreate the new translation pairs. And this is the human-human loops. The latter human-machine loop creates a new dictionary from the two seed dictionaries using pivot-based approach and augments the size of the dictionary using neural network approach. But the output of the machine approach is not perfect, so that we need to evaluate the generated dictionaries by human. So we call these human-machine groups.
And this whole process enables human machine collaborations. And to minimize the total cost, we carefully make a decision on which language pair to manually create and on which language pair to apply the algorithm for. So to solve this problem, we employ Markov decision process. So this is a state transition diagram for creating 3 bilingual dictionaries among Indonesian, Minangkabau, and Malay. These rectangles represent state of dictionary creations. For example, the initial state means no dictionaries, while the final state means 3 complete dictionaries for 3 languages. On the other hand, these circle nodes represent actions, people-based algorithm, or manual creations. On the left path, firstly, we create a bilingual dictionary between Indonesian and Minangkabau by manual way. And secondly, we create a bilingual dictionary between Indonesian and Malay with manual way, so by humans. And finally, we create a bilingual dictionary between Minangkabau and Malay with people-based induction. And but sometimes we have a possibility not to reach the complete dictionaries. So in that case, we estimate that this probability is 0.26, and the successful case is 0.74 probabilities. We estimate this probability using beta distributions. And to find the optimal path with least cost, we employ Markov decision process and solve these problems. And 3 years ago, we conducted our first Indonesian language pair experiments to validate this process. We collaborate with 3 universities in Indonesia. University of Indonesia, here is Professor Mirna. So she helped me a lot, and she's very helpful for our project. And here, I'd like to offer my condolences to Professor Mirna, and also we collaborated with Professor Totok. So unfortunately, Totok also. So I'd like to offer my condolences to Professor Totok. So they helped me a lot. And also we collaborate with Islamic University of Riyadh and also telecom universities. So because we have I have a student in each universities, I supervise Professor Arbi and Professor Kemas, and they collaborated with us. In this experiment, our 34 native speakers joined this project to create 10 dictionaries among Indonesia, Malay, Minangkabau, Javanese, and Sundanese. And here is optimal workflow generated from the Markov decision process. Firstly, we create a bilingual dictionary between Indonesian Minangkabau, Indonesian Malay, Indonesian Sundanese, and Indonesian Javanese by humans.
And then we create a binary dictionary between Malay and Minangkabau, Malay and Sundanese, Malay and Javanese, Sundanese and Minangkabau, and Sundanese and Javanese using pivot indection. And finally, this optimal workflow chose Malay as a pivot language, although most cases choose Indonesian, Bahasa Indonesian as a pivot languages. And we reach the final state. And here is a Gantt chart for this first experiment. So we took almost 36 days to complete this experiment. And this is the experiment result. So this shows we could successfully estimate, this is the estimated cost. And we successfully estimate the total cost of the optimal plan with just 3%. This is a real cost. And also we could reduce 42% of the total cost compared to the plan to create all the dictionaries by humans. So we calculate this cost using the 3 unit time for individual creations, the 1 unit time for individual evaluations. And also we estimate 8 unit time for collaborative creations, the 4 unit time for collaborative evaluations. Okay. And now we created 21 binary dictionaries, including at least 2,000 translation pairs among 7 languages: Indonesian, Malay, Minangkabau, Palembang Malay, Banjarus Malay, Sundanese, and Javanese. And now we are ongoing to create a binary dictionaries. Okay, so this is my conclusions. The goal of our project is to comprehensively create binary dictionaries among Indonesian ethnic languages. And we employ many AI technologies for realizing human-machine collaborations. So we employed a pivot-based binary dictionary induction to create a new binary dictionary from 2 existing binary dictionaries. So we formalize this problem as a weighted max set problems. And also we apply neural network, especially seq-to-seq model, to learn transformation rules between 2 Indonesian ethnic languages. And also we employ crowdsourcing. But to solve the majority problem in majority voting, we used hyper questions approach. And also we try to find the optimal plan for human-machine collaborations using Markov decision process by solving a Markov decision process. Okay, that's all for my presentation. Terima kasih. Okay, thank you so much, Sensei. So we open for questions. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan bisa melalui chat, fitur di chat atau melalui form yang sudah dikirim sebelumnya. Dipersilakan Bapak Ibu. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Joanito Lopo. So the question is, do you think that someday with the rise of AI and many experiment in bilingual language, we can build a language, a universal language that can really represent lots of language in the world, that people can understand when they speak that language? So something like Indonesian language in Indonesia, for example. So can we create that new universal language with the help of AI
What do you think, Sensei? Universal language. I think it's not a problem of the AI technologies. It's a problem for the identity of the ethnic groups. Okay. So, up to you. So I think now, of course, Indonesian, of course, have an optional language, Bahasa Indonesia, but communication in local community still you use the ethnic languages, especially in merchandise. So if you need a special discount, maybe you use indigenous languages, ethnic languages, to establish a good friendship. So maybe you will choose not universal language way. I think this is my opinion. Thank you, Sensei. So, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Okay. There's a question from Afia Tireno. The question is, did you find any non-vocabulary words, out of vocabulary words in your data set? And what should we do about the out of vocabulary words? Out of vocabulary words, now we cannot address such a problems. But now we try to address the neural network approach. Then now we try to learn transformation rules from the existing data. And then we try to apply the learned rules to source words without target words. So maybe we can create a new target words, maybe which can be out of vocabularies. In this way, we can. I hope we can build such out of vocabulary problems. Okay. Thank you, Sensei. Ada lagi Bapak Ibu? Okay, so while waiting, I actually have questions also. So you for the neural network based approach, so you already got a good result for Indonesia to Minangkabau, Minangkabau to Indonesia. But my question is, if you want to apply this to other Indonesian ethnic languages, do you think we can just apply the same techniques with the seed dictionaries, for example, for this case? Yeah, we can. But now this is a quick report of our work in progress. So just we apply this approach to Minangkabau and Indonesia. But the next step is, of course, apply this approach to other language pairs. Because Indonesian, as you mentioned, Indonesian ethnic languages, we have several languages that are very closely related. The grammar is almost similar, the text almost similar. So it will be very potential if we can really apply this to other Indonesian ethnic languages, so we can quickly get a higher resource for the ethnic languages. So there's another question from Haidir. For the method, I saw the existing method used by LSTM as neural network approaches. Is there any possibilities to use other methods, maybe BERT or some other methods? Yeah, possible. But if we try to apply like BERT or transformers, so we need more data. So, and also now I try to acquire the transformation rules between words.
So it's not long context. So I think virus TM is enough. Yeah, but of course, if we have a more time, we try to compare the other neural network approach. Yeah. Thank you. Thank you for the questions. Oke, thank you so much, Sensei. Ada lagi Bapak Ibu, dipersilakan. Okay, another question from Joanito Lopo. What is the hardest problem from the data collecting stage? Yeah, the hardest problem is to collect the workers. Varying our workers in the crowdsourcing. So now we can collaborate with 3 universities, and of course, Arvi Sensei can collect the good bilinguals, but it cannot scale out. So we need to use the crowdsourcing approach. So it means we have to gather the more anonymous workers on the web. So maybe the ability of the workers varies. So our hyper question approach is very significant to filter the wrong translation or wrong evaluations. But anyway, the hardest problem is to correct the bilingual between Indonesian and ethnic. Okay, thank you, Sensei. Another question from Susanto. What computer program is used for neural network in your research of the bilingual dictionary induction? Computer program? It's just like Python. Okay. So it's we just use Keras and. Okay, thank you, Sensei. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kita sudah lewat 7 menit dari waktu yang ditentukan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa kita tutup, kita akhiri sesi kedua ini. Baik, okay, thank you so much, Sensei, Murakami Sensei, for your talk. So we have, I hope we can get so many insights to further trying to find a way to develop dictionaries or other ethnic language resources to help prevent the language endangerment in Indonesia. Thank you so much, Murakami Sensei. Ya, terima kasih. So keep in touch. Baik, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada Ibu Meganingrum. Dipersilakan, Pak. Dipersilakan, Bu. Baik, demikian tadi sesi keynote speech yang kedua yang berjudul Language Tier, Socio-Technical Approach to Bilingual Dictionary Creation for Indonesia Ethnic Languages. Thank you very much for the wonderful presentation from Profesor Yohei Murakami, dan terima kasih kepada Dr. Arbi selaku moderator sesi kedua. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 3:08 di sini. Ya, dan acara akan terus kita lanjutkan. Kembali, kami ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari sponsor acara ini, yaitu Korika, Kolaborasi Industri dan Inovasi Kecerdasan Artifisial, dan Prosa.ai. Dan agenda kita berikutnya adalah presentasi makalah atau naskah ilmiah. Pada sesi ini akan ada 4 pemakalah yang memaparkan makalah dalam bidang linguistik komputasional. Presentasi akan dipandu oleh Dr. Heri Sujaini, yang merupakan editor-in-chief dari Jurnal Linguistik Komputasional atau JLK. Masing-masing pemakalah nanti akan melakukan pemaparan dalam waktu maksimal 12 menit, dilanjutkan 3 menit untuk diskusi. Jadi kembali, sesi kali ini saya serahkan kepada Dr. Heri. Ya, silakan, Pak. Terima kasih, Bu Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita lanjutkan maraton. Memang tiap acara workshop INACL setiap tahun kita selalu merefill dan selalu maraton mengisi ulang info-info update tentang perkembangan penelitian di bidang bahasa alam komputasi. Kemudian untuk sesi yang ketiga ini, untuk menyingkat waktu, nanti akan ada 4 pemakalah, kemudian setiap pemakalah maksimal 12 menit presentasi dan 3 menit untuk diskusi. Mudah-mudahan waktunya tepat supaya kita bisa melanjutkan acara berikutnya. Baiklah, sebelumnya Bapak Ibu, untuk para pemakalah, terutama makalah yang dipresentasikan pada hari ini, jika belum dipublikasikan dan ingin dipublikasikan di jurnal JLK, jurnal JLK ini jurnalnya penerbitnya adalah INACL dan sudah terakreditasi S3. Mudah-mudahan setelah bulan Maret ini kita akan coba reakreditasi, semoga bisa naik ke Sinta 2. Nah, nanti untuk apresiasi kepada para pemakalah, jurnal yang akan dipublikasikan itu akan tidak akan kita lakukan lagi revisi substansi karena dianggap sudah diseminarkan pada acara hari ini. Ya, nanti hanya akan ada review tentang tata tulis saja. Baik, untuk pemakalah pertama kami persilakan Ibu Reni Kusmawardani dari Institut Teknologi 10 November dengan judul makalah Kajian Awal Densitas Leksikal untuk Pengembangan Pelabelan Otomatis Kelas Kata Bahasa Jawa. Kepada Ibu Reni kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Heri Sujani atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk bisa share screen. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pekerjaan yang saya lakukan dengan bekerja sama dengan almarhum Pak Toto Suhardianto dari Universitas Indonesia mengenai kajian awal densitas leksikal untuk pengembangan pelabelan otomatis kelas kata bahasa Jawa. Ya, informasi tentang densitas leksikal dan diversitas leksikal merupakan sesuatu yang penting dalam proses pembangunan post-Taggart. Kedua istilah ini kadang-kadang tercampur aduk, sejatinya keduanya merujuk pada fenomena yang berbeda. Menurut Johansson, diversitas leksikal itu adalah ukuran seberapa beragam kata yang digunakan di dalam sebuah teks. Sedangkan densitas leksikal atau ukuran proporsi satuan leksikal, misalnya nomina, verba, adjektiva, dan beberapa adverb di dalam sebuah teks. Menurut Stapp, densitas leksikal mengukur kompleksitas linguistik pada teks tertulis atau lisan berdasarkan komposisi kata fungsi, satuan gramatikal, dan kata kontennya. Densitas leksikal mempengaruhi terhadap keterbacaan sebuah teks yang menentukan seorang pendengar atau pembaca dapat memahami sebuah komunikasi atau tidak. Jadi kajian ini bertujuan untuk melihat pengaruh densitas dan diversitas leksikal sebuah teks terhadap pelabelan otomatis kelas kata of speech taker, khususnya dalam bahasa Jawa. Dalam banyak kasus pemrosesan bahasa alami, seringkali ditemukan pengaruh ranah, topik, genre, densitas dan diversitas leksikal terhadap tingkat presisi, precision, dan pemanggilan recall. Dalam metodologi, dalam penelitian ini kami menggunakan metodologi pendekatan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, yaitu design sequential explanatory. Data penelitian ini diambil dari korpus bahasa Jawa yang disusun oleh program Sastra Jawa FIB-UI dengan ukuran korpus 6 juta token. Adapun yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 3.954 kalimat yang telah dianotasi kelas katanya. Dari jumlah tersebut, kami menemukan 8.919 tipe atau kata. Oke, tabel berikut menampilkan distribusi dokumen dan kalimat per genre
pada korpus bahasa Jawa yang dipergunakan. Korpus ini terdiri dari sekitar 50 teks bergenre fiksi, 20% akademik, dan sisanya terbagi pada genre majalah, koran, referensi, dan buku teks. Rasio ini sedikit banyak merefleksikan tingkat ketersediaan teks bahasa Jawa dalam genre tersebut. Untuk mengurangi efek dari ketidakseimbangan tersebut, analisis dalam penelitian ini kami sajikan dalam Z-score dan persentase terhadap ukuran genre pada korpus. Pelabelan kelas kata atau part of speech secara otomatis tentunya akan dipengaruhi oleh frekuensi dari kata-kata yang terdapat pada korpus. Pada umumnya, jumlah fitur yang besar yang disertai dengan frekuensi kemunculan yang rendah akan menimbulkan permasalahan curse of dimensionality yang akan mempengaruhi kinerja sistem pembelajaran komputasional yang akan dipergunakan untuk pelabelan otomatis. Untuk itu, kami melakukan analisis diversitas leksikal pada kata, yaitu untuk melihat perbandingan antara jumlah jenis kata yang muncul dan frekuensi kemunculannya. Hasil perhitungan untuk masing-masing genre ditampilkan pada tabel berikut. Ya, selanjutnya kita akan melihat mengenai grafik diversitas leksikal. Grafik ini menyajikan Z-score dari masing-masing genre, yaitu berapa standar deviasi jika dibandingkan dengan nilai rata-rata semua genre. Pada grafik terlihat bahwa genre fiksi dan akademik memiliki Z-score mendekati minus 1,5 untuk diversitas leksikal, yang artinya diversitas leksikalnya lebih rendah dari rata-rata. Sedangkan genre referensi, koran, dan majalah memiliki Z-score yang lebih tinggi. Frekuensi kata dan sebarannya pada dokumen juga cenderung mengikuti nilai Z-score tersebut, yaitu genre dengan diversitas leksikal rendah akan memiliki rata-rata frekuensi kata dan frekuensi kemunculan pada dokumen yang tinggi dan sebaliknya. Ya, satu pengamatan menarik adalah pada standar deviasi dari kedua metrik tersebut untuk genre akademik dan fiksi. Pada genre fiksi, Z-score dari standar deviasi rata-rata frekuensi kata dan sebarannya bernilai sekitar 2. Sedangkan pada genre akademik, nilai kedua metrik ini berada di sekitar 0,5. Artinya, pada genre fiksi terdapat kata-kata yang sering kali muncul dan terdapat juga kata-kata yang sangat jarang muncul. Sedangkan untuk genre akademik, frekuensi pemakaian kata cenderung lebih seragam. Selanjutnya, pada tabel berikut kita melihat sebaran kelas kata atau part of speech untuk setiap genre pada korpus bahasa Jawa. Secara logika, karakteristik sebaran pemakaian part of speech akan mempengaruhi performa pelabelan part of speech secara otomatis pada masing-masing genre tersebut. Untuk mempermudah analisis perbandingan terhadap sebaran tersebut, selanjutnya kita akan melihat penyajian nilai-nilai ini pada diagram batang. Diagram batang berikut menyajikan persentase masing-masing kelas kata atau POS dalam masing-masing genre. Dari diagram tersebut, kita dapat melihat bahwa genre-genre yang terdapat pada korpus memiliki karakteristik sebaran label POS yang juga berbeda-beda. Sebagai contoh, genre fiksi paling sedikit menggunakan kata dengan kelas kata nomina. Teks bergenre akademik, koran, dan referensi lebih sedikit menggunakan adverbial dibandingkan dengan genre-genre yang lain, merefleksikan gaya bahasanya yang lebih tepat pada sasaran atau straightforward. Genre yang lebih formal seperti akademik, koran, dan referensi menggunakan lebih banyak konjungsi dibandingkan genre lainnya, sedangkan interjeksi hanya dijumpai pada teks bergenre fiksi dan majalah. Oke, untuk kesimpulannya, pada level kata terdapat perbedaan signifikan jika dilihat dari diversitas leksikal dan frekuensi kata rata-rata pada masing-masing genre. Genre akademik dan fiksi memiliki densitas leksikal rendah dan frekuensi kata rata-rata yang tinggi. Sedangkan sebaliknya pada genre majalah, koran, dan referensi. Perbedaan yang signifikan juga teramati pada sebaran POS. Sebagai contoh, teks bergenre akademik, koran, dan referensi memiliki kata dengan POS adverbial lebih sedikit daripada kelas-kelas sisanya. Pada gilirannya, kedua hal tersebut memiliki pengaruh yang penting untuk kinerja pelabelan POS secara otomatis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa genre dari teks berbahasa Jawa akan mempengaruhi pelabelan POS secara otomatis, yang telah kami lakukan juga eksperimennya. Pada gilirannya, kedua hal tersebut memiliki pengaruh yang penting untuk kinerja pelabelan POS secara otomatis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa genre dari teks berbahasa Jawa akan mempengaruhi pelabelan POS secara otomatis. Berikut ini beberapa referensi dari karya kami.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selanjutnya silakan jika akan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bu Reni. Mbak, ini waktunya hemat 5 menit ini Bu. Oh iya, soalnya ini takut ini efisiensi. Oke ya, cukup luar biasa tadi. Baik, kita bisa bayangkan kalau untuk 700 bahasa yang ada di Indonesia. Iya ya. Untuk public speech. Oke, baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya di kolom chat, silakan. Ya. Tadi mungkin agak ngebut juga. Silakan Bapak Ibu, atau yang mau bertanya langsung juga boleh on cam dan open mic. Silakan Bapak Ibu. Suara saya kedengaran ya, Bu? Iya, kedengaran kok, Pak. Takutnya tidak kedengaran. Tadi agak-agak terlalu silakan Bapak Ibu. presentasinya. Kesempatan untuk langsung berdiskusi dan bertanya jawab. Iya. Mungkin agak dengan Bu ini dengan Pak almarhum Pak Toto ya. Iya, dengan almarhum. Ya, oke. Semoga dari almarhum ditempatkan pada tempat yang layak di sisinya. Dan beliau juga cukup banyak kontribusinya dalam pengembangan di INACL terutama. Ya. Saya kembalikan ke Bapak Ibu, silakan. Izin bertanya Pak. Alhamdulillah, silakan Pak. Ya, Ibu Reni tadi ada beberapa parameter, salah satunya POS ya, part of speech yang dipakai. Kita dari part of speech itu dalam penelitian Ibu yang mana yang paling efektif atau paling bisa dipakai, dan yang mana yang paling susah mengidentifikasi? Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Jadi dalam kelanjutan dari penelitian ini kami temukan bahwa ternyata untuk part of speech sendiri dia cenderung dipengaruhi oleh ini ya, berapa banyak persentasenya dia di dalam teks yang ada gitu. Jadi jika dia semakin banyak, tentunya dia akan semakin mudah untuk dikenali. Mungkin kalau yang ya, jadi secara umum seperti itu ya, seingat saya. Nanti saya bisa yang ditemukan lihat paling dominan. Kalau yang paling dominan iya. Nominal ya, kata benda ya. Iya, nominal. Nah, itu untuk memang kalau nggak salah sih dia paling mudah juga untuk dideteksi ya. Namun mungkin atau yang setiap kalimat itu paling nominal itu sangat pasti dipakai, pasti ditemukan ya setiap pasti ada. kalimat. Nah, cuma yang mungkin kami temukan yang menarik itu adalah bahwa ini ya, dari tadi kita lihat bahwa ada pengaruh dari diversitas leksikal itu. Mungkin kita lihat di genre fiksi, ternyata walaupun dia sangat dominan, maksud saya memang banyak teks berbahasa Jawa yang mudah untuk yang kami dapati, yang available itu memang genre-nya fiksi. Namun demikian ternyata bukan genre fiksi yang memiliki performa post-tagging terbaik gitu. Melainkan seingat saya waktu itu academic gitu. Jadi dari sini kami lihat bahwa ada beberapa genre yang dia cenderung memiliki keteraturan yang lebih tinggi gitu, bisa kita katakan seperti itu. Mungkin dari sisi struktur dia juga lebih structured, sehingga untuk
akurasi dari post tagging itu juga lebih baik dibandingkan genre yang secara kuantitas itu dominan, yaitu dalam hal ini fiksi. Jadi begitu Pak. Kalau untuk ini sangat menarik Bu, di diagram di batang di akademik itu sepertinya itu kata tanya ya, INT. Interjection Pak. Oh, kata seru ya, itu tidak ditemukan ya? Iya itu. Jadi ternyata Bu. Iya. Jadi ya kalau buat saya tuh terima kasih atas komentarnya. Ya memang menurut saya sih memang itu juga sangat menarik bahwa memang ada beberapa yang sering dipakai gitu, misalnya partikel gitu di fiksi banyak, terus interjection itu ternyata of course di akademik tidak pernah dipergunakan. Juga di newspaper, reference dan textbook ya? Iya. Jadi memang ini kayak ada apa ya? Mungkin sedikit merefleksikan tingkat casualness dari teks tersebut ya. Seperti kita lihat bahwa sekarang ini biasanya kalau untuk penelitian yang ada kita tidak terlalu melihat genre ya. Jadi misalnya post tagging itu yang klasik banget kan kita menggunakan corpus Wall Street Journal gitu. Nah, sementara Wall Street Journal itu hanya berasal dari satu domain aja yaitu news gitu. Nah, itu mungkin bisa kita lihat bahwa ternyata mungkin tidak seperti itu gambarannya, at least dalam bahasa Jawa ya. Ternyata tidak bisa disamakatakan seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin, Pak. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak Susanto, dari mana Pak? Universitas Bandar Lampung Pak. Oh ya, terima kasih Pak Susanto. Kemudian ada pertanyaan ini di kolom chat Bu Reni, untuk Corpus akademik ini sumbernya dari mana? Lalu pertanyaan kedua, bahasa Jawanya bahasa Ngoko, Krama, atau Krama Injil? Silakan, Reni. Iya, untuk korpus akademik ini seingat saya ini dari artikel-artikel Wikipedia gitu ya. Cuma kalau untuk levelnya dia tidak memang bahasa Jawa itu sangat dipengaruhi oleh level-levelnya gitu. Cuma di situ kita lihat biasanya dia mungkin bisa dikatakan dia itu madyo ya. Mungkin saya rasa dia intermediate gitu ya. Ya mungkin monggo silakan Bu Lisya kalau. Untuk sore ya. Bu. Ya, selamat sore Bu. Kebetulan saya bekerja juga dengan korpus bahasa Jawa, ambil juga dari Wikipedia Jawa. Nah, itu sepertinya katanya campur baur ya, Bu. Iya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan jadi karena kalau kami kasusnya kan dipakai untuk post OCA correction, untuk transliterasi. Jadi akhirnya menyaringnya itu, filteringnya itu cukup luar biasa melelahkan gitu. Cuman dan kalau saya lihat kalau dari genre akademiknya memang populer ya, kalau boleh dibilang. Karena penulisnya wiki itu kan berbeda-beda. Mereka relawan, kemudian ada yang menulis dengan gaya yang akademis, tapi ada yang juga casual ya. Casual, populer gitu, dan tidak penggunaan katanya juga variannya banyak sekali, betul sekali. Untuk misalnya satu kata aja variannya, penulisannya Jawa Tengah, Jawa, misalnya kata monggo gitu ya, ada yang pakai O, ada yang pakai A, kemudian G-nya 1, G-nya 2. Nah, seperti itu apakah normalkan ya Bu? Dinormalisasi atau gimana?
Karena pengalaman saya itu menggunakan Wikipedia, filteringnya luar biasa, memakan waktu banyak sekali. Iya, kalau setahu saya kita tidak terlalu banyak melakukan ini ya, maksudnya manual edit terhadap korpus ini sih. Jadi mungkin tidak dilakukan, setahu saya tidak dilakukan normalisasi. Kebetulan waktu itu Pak Toto yang ini yang lebih banyak untuk proses pelabelan ini, tetapi setahu saya sepertinya tidak dinormalisasi karena saya lihat juga dari korpusnya seperti apa. Kebetulan saya juga pewicara bahasa Jawa, rasanya nggak dinormalisasi, jadi as is. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Lucia. Terima kasih Bu Lucia. Maaf Bu Lucia, dari mana Bu? Dari UKDW Pak. Oh ya, makasih Bu. Makasih. Baik, waktunya saya kira sudah cukup. Terima kasih Bu Reni, karena ini sebenarnya cukup menarik. Mungkin banyak lagi penelitian-penelitian lain, terutama kalau ini dilakukan oleh di bahasa lain ya tentu saja akan banyak judul-judul penelitian yang dengan metodologi yang sama mungkin ya, atau mungkin lebih jauh lagi untuk perbandingan antara mungkin bahasa Jawa ataupun ya mungkin dengan bahasa-bahasa daerahnya. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Pak Heri atas kesempatannya. Ya, mohon izin untuk stop share. Lanjutkan Bapak Ibu ke pembicara kedua. Pembicara kedua Bapak Susanto dari Universitas Bandar Lampung. Oh ya, Pak Susanto tadi yang bertanya ya. Dengan judul makalah analisis identifikasi dan verifikasi forensik penutur suara dengan komputasi jaringan syarat tiruan. Silakan Pak Susanto. Ya, terima kasih Pak Heri. Berbagi layarnya. Sudah kelihatan Pak Heri ya? Ya, sudah Pak. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Linguistik Komputasi Indonesia, Computational Indonesia. Kami akan menyampaikan penelitian kami yang merupakan penelitian mendapat pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tahun kedua. Judul untuk makalah untuk presentasi kami, analisis identifikasi dan verifikasi forensik penutur suara dengan komputasi jaringan syarat tiruan, ini bersama dengan Ibu Dery Sisnanda. Perkenalan, saya dari Universitas Bandar Lampung saat ini mendapat amanah sebagai Kepala Pusat Studi Linguistik di Universitas Bandar Lampung. Kegiatan kami terakhir di MIT kemarin itu penelitiannya mengenai mekanisme pendeteksi kebohongan berbasis aktivitas otak di MIT Brain and Cognitive Sciences. Nah, terkait dengan makalah kami ada 3 hal pokok, yaitu terkait tentang alat bukti rekaman suara yang sudah banyak ya kita lihat, saksikan di media berbagai kasus menggunakan alat bukti rekaman suara sebagai landasan deliknya. Kemudian identifikasi dan verifikasi forensik penutur. Kemudian kami mencoba menerapkan komputasi jaringan syarat tiruan. Ini merupakan kajian awal. Harapannya ini bisa dapat dikembangkan dengan data yang lebih besar, dengan fitur-fitur lainnya dari suara. Saya mengutip berita ini Jakarta Kompas, ini kasusnya di KPK ya, mantan Menteri Kehutanan, di mana alat bukti dalam kasus tersebut adalah rekaman yang disadap oleh KPK. Nah, di sini yang ingin kami tekankan adalah bahwa memang peran analisis alat bukti suara itu saat ini sangat dibutuhkan ya untuk kedepannya, karena ada banyak potensi. Pertama, suara-suara yang disamarkan, kemudian suara-suara yang mungkin
dimanipulasi dan lain sebagainya, itu sangat dimungkinkan. Dalam hukum sendiri di Indonesia itu di sini ada poin kedua berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP, keterangan ahli. Jadi harapannya kajian-kajian yang dilakukan seperti yang saat ini sedang kami presentasikan bisa membantu referensi bagi ahli di persidangan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu referensi, karena dari pengalaman kami sebagai saksi ahli di Provinsi Lampung dan juga ada beberapa kasus di Pulau Jawa, selalu yang ditanya adalah apa referensi dan lain sebagainya, karena keterangan ahli dituntut untuk selalu berbasis keilmuan. Jadi riset-riset terkait tentang alat bukti, baik dia suara maupun tulisan, sangat diperlukan. Nah, kaitannya dengan ini adalah tentang forensik ya. Satu dari sekian banyak kajian dalam linguistik forensik. Salah satunya adalah speaker recognition. Di sini identifikasi dan aplikasi. Tugas seorang ahli forensik fonetik adalah bagaimana dia identifikasi dan memverifikasi itu tidak suara itu adalah suara dakwah. Ya, dahulunya mungkin ahli-ahli masih memakai persepsi, jadi mendengarkan suara dari para terduga, kemudian dengan persepsinya menentukan apakah ini suara tersangka atau itu sangat subjektif. Nah, sekarang tuntutannya adalah kita harus objektif dan seilmiah mungkin. Selain itu ada banyak lagi, yaitu speaker profiling, intelligibility enhancement, dan auditive examination. Kalau yang terakhir ini mungkin kaitannya dengan rekaman-rekaman yang dulu ya, apakah benar rekaman itu dimanipulasi atau tidak asli dan sebagainya, kemudian kapan rekaman itu diambil dan lain sebagainya. Kalau mengenai speaker profiling, tuntutannya adalah kita dari suara memberikan deskripsi seluas mungkin, latar belakang, bahasa yang dipakai, logatnya, dan sebagainya. Intelligibility enhancement, kalau suara itu tidak jelas, kemudian dituntut untuk ditugaskan ahli forensik fonetik untuk bagaimana suara itu bisa bisa lebih jelas didengarkan, sehingga kata-kata kunci dari alat bukti bisa dianalisis. Ya, data yang kami pakai saat ini kami membagi dua data, yaitu data bukti pembanding, data bukti forensik. Kami memberi nama itu DBP dan DPF, di mana data bukti forensik adalah rekaman. Ya, ini dari simulasi ya, simulasi kasus human trafficking, jual beli manusia. Jadi kami minta narasumber kami untuk membuat percakapan melalui telepon, seolah ada perencanaan jual beli anak di Lampung. Kemudian dari data dari rekaman itu kami namakan dengan data bukti forensik. Kemudian dari dua narasumber itu kami ambil datanya lagi di luar dari percakapan itu dan kami namakan dengan data bukti pembanding. Kemudian fitur suaranya yang kami pakai format frekuensi F1 sampai F4. Kemudian penutur kami label dengan PNR1 dan PNR2. Dari data kami ada 10 ya, aman anak bayi bisa cari itu jual masalah takut dan umur. Ini kata yang kami ambil, tidak semua kata ya dalam percakapan itu. Kemudian data ini kami label, kemudian kami mengambil bunyi silabel, ya, yaitu dari ada 42 elemen inti. Jadi di sini ada 21 silabel, ya. Kemudian ada target klasifikasinya yaitu A, I, dan U. Ya, untuk saat ini dalam penelitian ini kami hanya 3. Ya, A, I, dan U. Dan poin ekstrak frekuensi forman itu ada 126 poin ekstrak.
Dan untuk F1 sampai F4 di data kami ada 1.512 data point. Nah, dalam tahapannya, dalam sistem verifikasi dan identifikasi forensik penutur suara, kami pernah menawarkan sebuah skema yang harapannya bisa lebih memaksimalkan hasil luaran dari keterangan saksi ahli. Nah, di sini kami penggunaan komputasi jaringan saraf tiruan ini ada di bagan filter ya. Jadi bagan filter ini nanti hasilnya dituangkan dalam statistical analysis, baru kemudian dipersiapkan dalam dokumen-dokumen legal evidence yang nanti disampaikan di depan penyidik maupun di dalam persidangan. Kemudian pemilihan fitur itu ada di bagan kontrol, karena fitur bukan hanya format 1 sampai format 4, tetapi juga ada F0 dan lain sebagainya. Di sini kami pakai F1 dan F4 saat ini. Kemudian taggingnya itu sebagai kontrolnya adalah silabel dari inti dari kata suku kata. Landasan teori untuk silabel tadi kita menggunakan sistem functional linguistik, di mana ada hierarki dalam unit bunyi ujaran ya, dari ada kelompok nada yang paling luas, kemudian turun ke bawah dibagi lagi menjadi ritme, di mana ritme itu ada iktis dan remis. Kalau kelompok nada tadi ada pritonik dan tonik, kemudian di silabel ada onset, inti dan koda, kemudian masing-masing onset, inti, koda diisi dengan fonem, dan fonem ini bisa konsonan dan vokal. Nah, kami ambil di silabel dan fokusnya pada inti. Inti di sini berarti ada vokal ya. Jadi vokal inti dari silabel. Kemudian dari sini ini menggunakan peran. Setelah di segmentasi data, baik di data bukti forensik maupun data bukti pembanding, kami mengidentifikasi yang mana intinya. Di sini ada 2 inti ya, A aman. Untuk kata aman ada A pertama dan A yang kedua. Jadi A yang pertama, kalau ya kita fokus pada A yang kedua, maka kita ambil inti, dan untuk menghindari border, batas antara M dan A, karena itu di situ ada transisi antara bunyi M dan A. Untuk menghindari transisi itu, maka kami ambil agak ke dalam sedikit, dengan pertimbangan itu lebih stabil ya, lebih stabil dan lebih murni dibandingkan kalau kita ambil keseluruhan bunyi A, karena ini dilakukan secara manual. Segmentasi ini dikhawatirkan seandainya bergeser dia dari kiri ke kanan itu sedikit saja, dia akan berpengaruh terhadap poin ekstrak dari forman. Jadi untuk menghindari itu, salah satu yang kami lakukan adalah dengan mengambil agak ke tengah sedikit supaya lebih pure, lebih murni forman dari inti silabel. Ya, dari hasil yang kami dapatkan, jadi gambaran jaringan saraf tiruannya itu inputnya kami pakai F1, F2, F3, F4, outputnya adalah A, I, dan U. Kemudian diuji coba mulai dari hidden ya, hidden layernya ada mulai dari 2, 4, 6, 8 sampai 10. Kalau yang di gambar A ini gambar hiddennya ada 6 ya, ada 6. Kami menggunakan satu layer. Saat ini masih menggunakan satu layer, bukan berarti hanya satu ya, bisa dikembangkan menjadi 2, 3 dan lain sebagainya. Jadi strukturnya itu kalau dia 6 jadi 4, 6, 3. Nah, setelah kami lihat dia bisa mencapai 80, ada di layer, ada di hidden 10. Jadi di sini tingkat keberhasilannya itu ada 80, tapi nggak terlalu banyak, 80 sekian aja, dengan 10 unit dalam lapisan tersembunyi. Kami menggunakan perangkat lunak R untuk membangun jaringan saraf tiruannya. Nah, sebagai kesimpulan bahwasanya
fitur analisis yang dipakai untuk identifikasi maupun verifikasi penutur suara dengan menggunakan komputasi jaringan secara tiruan. Kami menggunakan F1, F2, F3, dan F4. Kemudian targetnya yaitu A, I, dan U. Dan hasil komputasinya bisa mencapai 80% ketika kita membandingkan data bukti pembanding dengan data bukti forensik. Harapannya ini bisa dikembangkan lagi dengan dua bunyi A, I, U, EO lah ya, EO. Jadi ada 2 lagi, tapi kami karena datanya terbatas, kami masih 3. Kemudian untuk fitur analisis juga bisa dikembangkan dengan H0, kemudian lebar jalur ya, BW1. Jadi setiap format ada BW-nya, jadi bisa BW1, BW2, BW3, dan BW4. Itu ke depannya mudah-mudahan bisa dilanjutkan untuk penelitian dengan data-data yang lebih luas lagi. Cukup sekian Pak Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susanto, menarik sekali. Bahkan akurasi sudah mencapai 80% ya. Ini sangat bisa membantu para saksi ahli. Atau mungkin kalau sudah 100% nanti nggak perlu saksi ahli lagi ya, bisa digantikan oleh mesin. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh di kolom chat ataupun boleh open mic, open cam. Silakan. Kita masih ada waktu sekitar 2 menit. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak Heri. Perkenalkan, saya Desi dari IPB. Tadi menarik paparan terkait dengan voice biometrics, di mana kami juga beberapa tahun terakhir melakukan penelitian itu. Nah, pertanyaan saya tadi terkait forensik analisis, Pak. Tadi saya lihat bahwa setiap fontnya itu kemudian dicari dulu segmennya ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana kemudian menentukan segmen bunyi tersebut? Apakah menggunakan sistem pengenal ucapan atau secara manual, Pak? Ya, kan Pak Santo langsung. Izin Pak Heri ya. Ya. Jadi untuk segmentasi kita menggunakan perangkat lunak prat. Nah, itu kita lakukan secara manual, Bu Desi. Jadi secara manual kita segmen, pertama kata, kemudian masuk ke syllable suku kata, setelah suku kata baru ke unit suku kata, jadi inti, koda, dan onset. Jadi cukup ribet ya, ada sekitar 1000 lebih, jadi 1000 itulah yang kita lakukan. Tapi Ya, saat ini kita masih manual. Luar biasa sekali. Tapi kami dibantu mahasiswa, jadi sebagai tugas kuliah kami terbantu. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi belum otomatis ya sebenarnya ya Pak ya, belum dibangun. Ya, segmentasinya belum. Sistem pengenal bunyi atau suku kata belum ada ya Pak? Belum. Kami dari perhatikan namanya ya. Secara otomatis ternyata kami lakukan tidak bersalahan, dia tidak tepat dia meletakkan batasan-batasan, sehingga kami memutuskan manual. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Susanto. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi, Pak Susanto. Saya kira waktunya sudah selesai untuk pemakalah kedua. Sekarang kita akan melanjutkan ke pemakalah ketiga. Pemakalah ketiga Bapak Alham Fikri Aji ya, dari tim Nusantara NLP dengan judul makalah One Country, 700 plus languages NLP challenges for underrepresented languages and dialects in Indonesia.
Silakan Pak Alham Fikriadi. Ya, saya mohon izin share screen. Silakan. Share screen. Ya, kalau saya full screen gini, apa masih terlihat? Sebentar. Sudah bagus Pak, silakan. Sudah full screen ya? Baik. Selamat sore rekan-rekan sekalian dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi kami dari tim Nusantara NLP, yaitu sebetulnya kolaborasi dari banyak autor dari berbagai tempat ya, seperti terlihat di sini. Ingin mempresentasikan tentang One Country 700 plus languages gitu. Jadi ini adalah semacam survei dan opinion paper gitu yang kami submit di ACL tahun ini. Papernya bisa dilihat untuk versi submission-nya dan kami akan segera upload ke archive juga nanti kalau sudah kamera ready. Paper ini juga akan dipresentasikan di ACL secara oral nanti kalau ada yang hadir di ACL juga bisa ikut menyaksikan lagi gitu ya. Apa yang mau saya bahas di sini? Kita mulai dari pendahuluan ya. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu cukup diverse bahasanya ya, ada banyak sekali bahasa, begitu kan. Salah satu sumber menyatakan ada 700 lebih bahasa di Indonesia, dan sumber-sumber lain bahkan bilang kita bisa sampai ada 1000 bahasa gitu, tergantung definisi bahasa itu apa. Intinya kita cukup diverse dan ada sangat banyak bahasa di Indonesia. Namun masalahnya adalah research NLP itu masih fokus ke bahasa Indonesia saja dan beberapa bahasa lokal tertentu begitu. Dan kalau kita lihat dari secara global bahkan Indonesia sendiri ini secara research NLP masih sangat tertinggal ketimbang bahasa-bahasa yang cukup populer yang seperti bahasa-bahasa di Eropa begitu kan, bahasa Inggris, Jerman, Prancis misalnya, atau bahasa-bahasa Asia lain juga beberapa mungkin lebih populer seperti bahasa Cina, datanya lebih banyak, kira-kira seperti itu. Sebagai perbandingan, kami melakukan scraping dari paper-paper yang dipublish di ACL Anthology dari tahun 2000 sampai sekarang, jadi 20 tahun ke belakang. Lalu kami mencari mana paper yang NLP yang tentang bahasa Indonesia, bahasa dan top 10 bahasa daerah lain, dan kita lihat seperti di grafik yang sebelah kiri ini, bahwa secara umum tidak banyak research tentang bahasa Indonesia meskipun ada tren positif karena kita bisa lihat grafiknya cukup menaik. Yang memprihatinkan adalah bahasa-bahasa daerah hampir tidak ada dan baru muncul belakangan. Dan ini pun kita baru bicara tentang bahasa daerah yang ya tanda petik cukup populer begitu ya karena penuturnya lebih banyak ketimbang bahasa-bahasa daerah yang lain. Jadi dari sekian banyak bahasa daerah yang ada, research yang dikerjakan mungkin hanya terfokus ke bahasa-bahasa daerah tertentu saja. Dan kalau kita tarik lagi untuk bahasa-bahasa lain seperti pada grafik sebelah kanan, bahwa bahasa Indonesia ini research-nya masih sangat sedikit ketimbangkan bahasa-bahasa lain gitu, terutama misalnya bahasa Jerman atau bahasa Inggris begitu ya. Dan juga bahasa-bahasa yang ini yang biru ini bahasa Eropa, yang hijau itu bahasa Asia lain gitu ya. Ya. Selain masalah riset, kita juga ada ketertinggalan dari masalah data. Salah satu tolak ukurnya adalah dataset Wikipedia. Begitu. Jadi kan Wikipedia ada banyak bahasa. Jadi kita ambil Wikipedia, lalu kita hitung berapa banyak jumlah artikel yang ada di bahasa tersebut. Begitu. Jadi kita bisa ambil jumlah artikel. Kami juga mengukur dengan patokan lain, misalnya berapa jumlah kata begitu. Mirip-mirip. Jadi kalau dibandingkan dengan bahasa lain, bahasa Eropa yang warna biru ini, bahasa Indonesia itu jumlah artikelnya sangat sedikit begitu ya. Jadi ini skalanya logaritmik. Jadi dari misalnya bahasa Sunda dibandingkan dengan PL,
saya lupa PL ini apa-apa. Jadi hampir 100 kali lebih sedikit ya, meskipun jumlah penutur mereka hampir sama gitu, atau bahasa Jawa dengan bahasa Estonian misalnya, itu juga hampir 100 kali lebih sedikit jumlah datanya, meskipun mereka punya jumlah penutur yang mirip-mirip gitu. Untuk related work ya, seputaran NLP dan bahasa Indonesia dan bahasa multilingual research, belakangan ini memang bahasa research NLP untuk multilingual research sudah mulai maju ya. Misalnya kita mulai banyak menemukan pre-trained language model yang mencakup banyak bahasa, 50-100 bahasa. Misalnya ada MBERT untuk encoder, ada MBART untuk encoder-decoder, MT5 juga seperti itu. Mereka biasanya ada bahasa Indonesia, tapi biasanya cuma Indonesia saja, atau kalaupun ada bahasa lokal itu yang masuk biasanya cuma Sunda dan Jawa. Kenapa? Karena biasanya populasi Sunda dan Jawa agak banyak gitu, jadi datasetnya ada gitu, mereka bisa ambil dari Wikipedia, jadi mereka bisa build language modeling untuk 3 bahasa itu, Indonesia, Jawa, Sunda, tapi sisanya biasanya nggak ada begitu. Kalau kita bicara soal dataset, sama ya, tren dataset multilingual juga mulai banyak, misalnya ada TidyQA, Expressona, dan dataset lain-lain. Kasusnya juga sama. Biasanya kalaupun include bahasa Indonesia, cuman bahasa Indonesianya saja yang masuk, atau ya Jawa gitu atau Sunda. Data paralel pun seperti itu ya untuk machine translation. Biasanya cuman fokus ke 1, 2, 3 bahasa Indonesia saja. Progres untuk research NLP secara lokal, kita sebetulnya cukup banyak data-data NLP yang ada bisa dipakai di bahasa Indonesia ya. Tapi lagi-lagi sama seperti yang sebelumnya, masalahnya adalah fokus di bahasa Indonesia saja atau beberapa bahasa lokal yang banyak penuturnya. Sama juga bahwa language modeling bahasa Indonesia khusus juga ada, tapi lagi-lagi fokusnya masih bahasa Indonesia. Dan sebetulnya bukannya research-nya tidak ada begitu. Research-nya ada. Cuman beberapa research tidak didokumentasikan dengan baik, dalam artian datanya tidak dirilis atau modelnya tidak dirilis, sehingga untuk jadi peneliti untuk melakukan pengembangan terhadap riset tersebut agak sulit gitu, karena datanya nggak ada. Ataupun peneliti-peneliti luar yang mau mengambil data bahasa Indonesia itu, dia nggak bisa menemukan datanya karena datanya nggak di-open secara publik gitu. Dan selanjutnya saya akan bahas soal masuk ke tantangan ya. Apa yang membuat NLP bahasa Indonesia ini menarik dan menantang. Tadi kita sudah bahas soal limited resource, jadi sedikit mengulangi saja bahwa kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, resource kita terbatas begitu ya. Dan ini yang bisa kita list contoh-contoh resource NLP bahasa Indonesia yang public gitu, yang bisa diambil dengan mudah, dengan akses dengan mudah, dengan tas-tasnya. Jadi ini bagus banyak, tapi bisa diimprove lagi, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah yang menarik adalah soal diversity dari bahasanya itu sendiri. Jadi bahasanya ini ada banyak, dan untuk masing-masing bahasa itu dialeknya pun beragam. Dan antar dialek biasanya sudah cukup berbeda satu sama lain begitu ya. Ini contohnya diambil dari penelitiannya Underberg. Beliau melakukan penelitian di bahasa Jambi Malay. Dia datang ke village-nya begitu, dan untuk tiap village dia minta tolong translate beberapa kata, dan ditemukan bahwa padanan kata untuk padanan terjemahannya itu berbeda, padahal masih sama-sama di Jambi begitu, hanya beda kampung saja gitu, hanya beda desa, dan itu pun sudah cukup berbeda. Ini jadi masalah ketika misalnya peneliti-peneliti luar yang kurang paham bahasa Indonesia begitu kan, kalau mereka lihat oke, bahasa Indonesia ada bahasa Jambi, mereka biasanya akan menganggap bahasa Jambi itu ya satu bahasa saja, padahal cukup variatif gitu. Contoh konkretnya adalah penelitian yang kami lakukan untuk klasifikasi bahasa untuk bahasa Jawa. Jadi ada banyak toolkit untuk language identification yang tersedia secara publik, dan biasanya mereka support bahasa Jawa karena bahasa Jawa cukup populer bahkan untuk kalangan internasional. Kami mengambil 3 model di sini. Lang ID ini cukup tua tapi cukup umum dipakai. Fast Text dari Facebook dan CLD3 dari Google. Kami mencari 4 anotator,
tempatnya 3 ya, 3 anotator. Jadi ada anotator dari Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Lalu kami punya list kalimat bahasa Indonesia dan kami minta translate ke bahasa Jawa sesuai dengan di mana dia berada, begitu. Jadi ada Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kami minta untuk stylenya ngoko. Satu lagi, untuk pembanding juga kami minta ada versi yang kramanya, versi kromo gitu. Dan ternyata kami temukan bahwa performa language identification mereka nggak sama begitu terhadap bahasa-bahasa Jawa yang beda dialek ini. Biasanya performanya cukup bagus untuk bahasa Jawa Tengah dan bahasa kromo begitu. Sementara untuk Jatim gitu sama Jawa Barat kualitasnya agak drop. Hipotesis kami adalah karena biasanya language identification ini dilatih dari Wikipedia, dan Wikipedia itu kelihatannya stylenya itu Jawa Tengah kebanyakan atau krama, jadi dia bingung ketika melihat Jawa yang stylenya agak beda. Gitu. Ini jadi masalah ketika kita anggap Jawa itu hanya satu bahasa yang satu aja, tapi nggak bisa identify lebih dalam soal dialeknya begitu. Selanjutnya adalah code mixing. Code mixing ini biasanya di sosial media ya, ketika masyarakat Indonesia sudah mulai online, maka biasanya bahasa daerahnya mulai tercampur, terutama di bahasa daerah informal. Jadi biasanya kalau kita temukan teks informal bahasa Indonesia itu biasanya mix dari bahasa, ada serapan-serapan bahasa daerah yang masuk ke situ. Contohnya di kalimat-kalimat seperti ini. Dan satu lagi adalah soal penulisan yang tidak konsisten. Karena beberapa bahasa daerah ini fokusnya di bahasa spoken gitu, tidak untuk ditulis. Jadi ketika ditulis ke transliterasi bahasa Indonesia, biasanya variasi penulisannya beragam. Bahkan untuk bahasa-bahasa yang punya aturan tertentu pun, seperti Jawa dan Bali, mereka punya aturan tertentu untuk cara menuliskannya. Gitu. Tapi nggak semuanya mengikuti, jadi agak tetap variatif gitu. Misalnya ada yang Jawanya pakai A, ada yang pakai O, ada yang pakai I, ada yang pakai IE, jadi membuat teksnya lebih noisy begitu. Terakhir ada faktor tantangan di segi sosial juga ya, misalnya terutama di teknologi yang tidak merata begitu. Biasanya kalau di Pulau Jawa mungkin kita masih bilang oke lah ya penyerapan teknologinya, cuman kalau di pelosok biasanya nggak banyak yang pakai teknologi atau HP atau internet. Jadi kalau kita mau research untuk penggunaan teknologi NLP, pertanyaannya adalah apakah teknologi itu adalah sarana yang cocok gitu ketika mereka masih belum banyak menggunakan teknologi. Kemudian juga ada masalah soalan funding gitu. Kita tahu bahwa NLP sekarang dan deep learning pada umumnya makin lama makin berat, makin butuh GPU yang banyak, makin butuh training time yang besar gitu, modelnya semakin berat. Tapi di satu sisi resource untuk melakukan penelitian juga terbatas begitu. Jadi semakin membuat kita semakin tertinggal gitu. Sementara misalnya di luar sudah mulai bikin model berukuran 10 GB, 40 GB begitu. Kita masih terbatas gitu dengan teknologi yang ada. Terakhir beberapa opportunities ya yang bisa kami rangkum. Pertama adalah masalah soalan data. Kita tahu bahwa datanya terbatas, maka salah satu approach yang bisa kita mulai adalah kita mulai open data kita. Jadi kalau kita mulai mengerjakan NLP research bahasa Indonesia, kita bikin sentiment analysis baru untuk domain tertentu, kita bikin post tagging baru untuk domain tertentu. Kalau tidak ada masalah dari soal license dan segala macam, alangkah baiknya datanya ditaruh secara publik gitu. Misalnya ditaruh di GitHub atau ditaruh di Hugging Face. Juga dengan modelnya. Kenapa? Dengan adanya data secara terbuka secara publik itu, orang bisa mengambil datanya dan improve research-nya. Dan kita juga dapat citation-nya juga kan. Jadi win-win begitu. Daripada research-nya tertutup, jadi agak susah untuk follow up. Selain itu, seputaran metadata, biasanya kalau peneliti melakukan publication terhadap data dan model, biasanya kan ada bahasanya ya. Oh, misalnya ini sentiment classification untuk bahasa Jawa, ini sentiment classification bahasa Jerman. Mungkin lebih baik kalau
ada pengkategorian lebih dalam. Misalnya dialeknya apa. Jadi oh ini sentiment classification bahasa Jawa ngoko. Oh ini dataset sentiment analysis Bali dari dialek tertentu. Jadi ekspektasi pengguna gitu atau ekspektasi peneliti yang melihat data tersebut juga sudah langsung tahu, oh, oke ini mungkin datanya Jawa ngoko, mungkin kalau kita pakai data ini untuk Jawa kromo mungkin nggak terlalu bagus, kira-kira seperti itu. Seputaran topik-topik research yang bisa dijajal ya, yang bisa dicoba. Salah satunya misalnya data efisien NLP, karena tren sekarang kalau kita bicara soal language modeling, itu kan butuh data bergiga-giga untuk melatih language modelingnya. Nah, akan menarik kalau kita research suatu arsitektur terbaru begitu yang mungkin nggak butuh data banyak. Misalnya hanya dikasih 10 atau 30 kalimat tiba-tiba sudah hebat gitu. Kelihatannya menarik. Dan paralel juga terhadap data yang kurang, tentu menambah data itu juga sangat bermanfaat gitu. Jadi data creation atau data generation terutama untuk tas-tas yang kita masih belum banyak datanya. Selanjutnya kita bicara soal robustness, karena ya tadi ya bahasa daerah dan bahasa Indonesia penulisannya variatif, kemudian ada code mixing. Jadi dan ini bahasa Indonesia formal dan informal juga beda banget begitu ya. Kalau kita compare sama bahasa Inggris yang secara umum masih standar begitu ya, bahasa Inggris ya begitu, nggak terlalu banyak variasinya. Jadi menarik kalau kita research tentang robustness system gitu, jadi sistem NLP yang cukup robust di berbagai noise. Terakhir adalah NLP beyond text. Ini karena banyak bahasa yang memang nggak terlalu banyak data tekstual tersedia. Jadi kita harus beyond text, misalnya speech atau gambar gitu. Jadi untuk mendokumentasikan buku, misalnya buku-buku fisik, terus di-convert ke teks, misalnya menggunakan OCR. Terakhir adalah memanfaatkan komunitas ya, misalnya komunitas lokal, ada INACL, ada Masyarakat Linguistik Indonesia, ada Polyglot Indonesia. Di sini bagus untuk misalnya kita mencari kolaborator, atau misalnya ada topik research menarik, atau sekedar mencari anotator begitu ya, kalau misalnya mau bikin dataset baru, bisa cari kolaborasi dari sana. Kolaborasi keluar juga mungkin, misalnya Big Science. Jadi Big Science ini semacam forum research terbuka. Pak Alham, mohon agak dipercepat ya Pak. Oh ya, baik. Jadi Big Science ini forum research terbuka, banyak peneliti-peneliti luar dari sana. Jadi kita bisa bergabung, nanti kita bisa utarakan ide kita, jika ada yang tertarik, mereka juga bisa bantu research kita. Jadi untungnya dari Big Science adalah, misalnya kita kurang GPU, begitu kita bisa pinjam GPU-nya mereka, misalnya. Ya, untuk conclusion ya, tadi bahasa Indonesia ini NLP-nya sangat menantang dan masih banyak peluang-peluang terbuka. Jadi mari kita kembangkan research NLP lebih maju lagi. Mungkin masuk ke sesi tanya jawab jika masih ada waktu. Baik, terima kasih Pak Alham Fikri Aji. Ya, menarik sekali Pak paparannya. Seolah-olah itu mau bicara dengan kita, ayo Bapak Ibu, siapa lagi kalau bukan kita, kira-kira gitu ya. Terima kasih sekali lagi, dan untuk sesi tanya jawab mohon maaf saya batasi hanya satu pertanyaan karena waktu kita sudah selesai sebenarnya. Pak Ahmad Fatian Hidayat, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jelas, Pak. Ya. Singkat saja, barangkali sangat menarik. Saya sedang research di code mix Indonesian, English, dan Javanese, dan sedang masuk ke tahap data creation. Saya pengen tahu tadi tampaknya, mungkin saya terlewat, adakah di sana ditemukan isu terkait dengan ambiguity sama terkait dengan keberadaan dictionary gitu untuk local language-nya? Karena selama ini yang saya lakukan itu saya sangat sulit menemukan satu dictionary untuk misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, kemudian yang online terutama ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ambiguity. Jadi ketika mengidentifikasi bahasa yang code mix itu misalnya ada satu kata dia exist di baik Indonesia maupun Jawa maupun Inggris. Nah, ketemu nggak di penelitian ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya,
Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini menarik ya. Kalau soalan dictionary ini juga salah satu PR ya. Jadi kalau sebetulnya kalau kami melakukan studi literatur, banyak yang menyatakan oh kami bikin dictionary bahasa tertentu, tapi balik lagi ya sulit ditemukan online-nya. Yang ada mungkin Minang dan Jawa saya belum tahu apakah ada. Jikalau teman-teman di NSL ada yang punya dictionary bahasa Jawa mungkin boleh disampaikan karena bakal bermanfaat banget untuk Codemix. Dan untuk ambiguity itu sendiri ya kalau kita lihat level kata memang agak susah sih. Misalnya ada apa ya, teh gitu ya. Teh itu bukan bahasa Jawa tapi kan mungkin Sunda ya. Bisa teh bahasa Indonesia, bisa teh bahasa Sunda. Itu kalau cuma lihat teh doang ya agak susah begitu. Tapi kalau dikasih konteks satu kalimat mungkin bisa dibuat semacam classifier begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Fatan. Terima kasih Pak Alham Fikri Aji atas pencerahannya. Dan Bapak Ibu, saya mohon maaf, seharusnya ada satu presenter lagi, tapi berhubung waktunya sudah lewat, untuk presenter keempat nanti mungkin mohon Bu Ade bisa sharing PowerPoint-nya dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ke Bu Ade. Saya mohon maaf Bapak Ibu, sama Bu Ade juga karena ya memang kalau sudah diskusi di bidang ini memang apalagi orang-orangnya yang memang sudah terlibat di sini memang waktu itu rasanya tidak pernah cukup. Ya, saya mohon maaf ini waktunya ini lebih lewat 10 menit. Saya kembalikan ke Bu Arista. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemakalah dan juga Pak Heri yang telah memoderatori sesi sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, agenda berikutnya adalah agenda terakhir kita ya untuk rangkaian acara kita hari ini, yaitu focus group discussion yang akan diselenggarakan secara paralel di beberapa tautan Zoom yang berbeda di sini. Sudah dapat dilihat juga di kolom chat, sudah dituliskan juga oleh Bapak Rahmat Mahendra di sini, bahwa akan dibagi ke dalam 4 grup untuk hari ini. Jadi FGD ini nanti akan ada 2 sesi gitu ya untuk hari ini dan besok. Untuk yang hari ini ada 4 grup, yaitu fokus grup pertama adalah mengenai sentiment analysis dan hate speech detection. Kemudian yang kedua adalah information extraction dan juga question answering. Kemudian yang ketiga ada speech processing dan yang keempat adalah NLP untuk bahasa daerah di sini. Jadi bagi para peserta yang mempunyai minat pada masing-masing bidang tersebut dapat bergabung di ruang Zoom yang sesuai ya, yang ada di chat Zoom. Di sesi ini nanti peserta dapat saling berbagi aktivitas penelitian secara lebih spesifik dan tentunya nanti di masing-masing ruangan akan dipandu oleh fasilitator di sini. Dan untuk besok acara hari keduanya kita akan mulai pada pukul 8.30 ya Bapak dan Ibu. Agendanya dimulai dengan ada keynote speech dari Profesor Hamam Riza, kemudian ada laporan riset institusi, ada FGD juga sesi yang kedua, dan setelah ISOMA kemudian nanti akan ada diskusi panel industri, kemudian ramah tamah anggota INACL, dan juga penutupan, seperti itu. Jadi sekali lagi besok akan dimulai pada pukul 8.30 di sini, daring juga melalui Zoom, seperti itu. Dan sebelum menuju ke ruang FGD masing-masing, di sini saya selaku pemandu acara pada hari ini akan menutup sesi di tautan utama ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan di sepanjang acara hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semoga kita dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selamat sore, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mega. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Recording stopped.